Yes. Hello பசங்களா, வணக்கம் and welcome. A very 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 good morning அனைவருக்கும். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது ஒரு பயோடெக்னாலஜி மேரத்தான் தான். ஓகே, 2 சாப்டருமே முடிக்க போறோம். இந்த சாப்டரோட வெயிட்டேஜ் it will be around 8 to 10 மார்க்ஸ் பசங்களா. 10 மார்க் வரைக்குமே இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஷார்ட்டா கேள்விகள் கேட்கலாம். ஸோ செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷிமன் சார் உங்க ஊருக்கு வராரு. ஓகே, ஸோ March 14th he is going to come to Madurai. March 15th திருச்சி, March 16th அண்ணாநகர் சென்னை, March 17th வேலுச்சேரி, March 19th ஆர்எஸ்புரம் கோயம்புத்தூர், March 21 கோவில்பட்டி, March 23 தாம்பரம் சென்னை, March 24 ஆவடி சென்னை. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாள் he is going to come near you. வந்து அவர் வந்து உங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ண போறாரு, உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்க போறாரு. he is going to help you in lot of ways. okay, so நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். all the details is given in the link description below. please go and check it out. a very 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 good morning பசங்களா. வாங்க பயாலஜியை சூப்பர் ஈஸியா படிச்சிடலாம். எத்தனை பேருக்கு இந்த சாப்டர்னா பயம்பா? how many of you are scared about this chapter? Biotechnology principle and processes. good morning. hi Shanu, hi Yuvashri, hi everyone. voice லோவா இருக்கா? இன்னுமே லோவா இருக்கா? ஆக்சுவலி நேற்று எல்லா சேஞ்சஸும் பண்ணேன். ஓகே, நேற்று ஈவினிங் ஒரு லைவ் எடுத்தேன் வேதாந்து நீட் தமிழ். அப்போ ஓகேவா தான் இருந்துச்சு. மேபி மார்னிங் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க, என்னோட வாய்ஸ் ஓகே ஆயிரும். ஓகே, எஸ். ஹாய் எவ்ரிவன். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? shall we start? hi everyone. hi. yes. time waste. yes. oh super. okay, we will start this session. okay, biotechnology na ennapa? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லுங்க. what do you mean by biotechnology? biotechnology is the application. simple சொல்லணும்னா hi I see some students from NEET Tamil also. so good morning. start பண்ணிடலாம். there is no time to waste. okay, உங்க doubts எல்லாமே நான் அப்படியே clear பண்ணிட்டு வரேன். biotechnology na it is the application of knowledge about living organism, okay, with the help of technology and getting benefit. vaccine அது ஒரு biotechnology, antibiotics அது ஒரு biotechnology. ஓகே, உங்க எல்ஐசா, பிசிஆர், அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் அது எல்லாமே வெரி குட். இட் டீல்ஸ் வித் டெக்னிக் டு மேக் யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ப்ராசஸ் யூஸ்ஃபுல் டு ஹியூமன்ஸ். ஸோ செஷனுக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல, ஐ மீன் எம்எஸ்சி பயோடெக் போஸ்ட் கிராஜுவேட். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் தான், அதனால தான் அந்த சப்ஜெக்ட் பிஜியில் எடுத்தேன். ஓகே, ஸோ ஐ வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு என்னென்ன ரொம்ப முக்கியமோ அதை மட்டும் கிளியராக சொல்லி கொடுத்துட்றேன் பசங்களா. ஓகே, ஹாய் எவ்ரிவன். ஹாய். ஸோ EFB, யூரோப்பியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி. ஸோ யூரோப்பியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஒரே ஒரு நிமிஷம், I'll just see if this filter is added. ஒரே ஒரு நிமிஷம். it is added. okay, is my voice better? yes. good morning. all of you have a nice day, productive day. okay, yes, it's better, right? அது கொஞ்சம் நேரம் ஆக என்னோட வாய்ஸ் ஓப்பன் அப் ஆகும், and then I think it will be better. okay, super. yes, how much time will I take? I'm biotechnology principle and process க்கு 1 hour, applications க்கு 1 hour. okay, minimum 2 hour. okay, 2 hours we will start. I don't know, it can go up to 2.5 hours also. okay, I'll try to finish as early as possible. so what is the definition? the integration of natural science and organism, cells, parts thereof and molecular analogs for products and services. so we can use cell, we can use the products of the cell for our use. அதுதான் நம்ம biotechnology ன்னு சொல்றோம். okay, is it clear all of you? okay, இப்போ நம்ம what are the principles of biotechnology? biotechnologyக்கு 2 principles இருக்கு. அது என்ன? யார் சொல்றீங்க எனக்கு? டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கவங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க. 2 important principles of biotechnology. one is genetic engineering. எல்லாருமே என் கூட எழுதுங்கப்பா chat section, அப்பதான் இது படிக்க முடியும். ஓகே, அடுத்தது வந்து bio
process engineering. Okay, genetic engineering and bioprocess engineering. What do you mean by genetic engineering? Simple word la solli kuduta, playing with genes. Okay, altering the genes. ஏன்குள்ள இருக்க ஒரு ஜீனை எடுத்து பாக்டீரியாவில் போடுறது, பாக்டீரியாக்குள்ள இருக்க ஒரு ஜீனை எடுத்து ஒரு டொமேட்டோவில் போடுறது. தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஆர் இன்ஜினியரிங் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இஸ் கால்ட் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங். ஓகே, இப்போ ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் பண்ணி ஒரு ஹோஸ்ட் இருக்கும், ஒரு ஒரு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் இருக்கும். அந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசமை கல்ச்சர் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து டிசையர்டு ப்ராடக்ட் வாங்குறது தான் பயோ ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங். எஸ், introducing DNA. Very good, very good. So இது ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Both of these are the principles of genetic engineering. So genetic engineering refers to, இங்க பாருங்க, what are they doing? They're removing, they're adding, removing, they're adding, the same thing. Okay, it refers to the techniques that alter the chemical nature of genetic material of organism, that is your DNA or RNA. The altered genetic material is then inserted into a host organism to change the phenotype. Yes, yes. Okay, yeah, sure, definitely. Na starting la irundhu pandren, basic la irundhu pandren. Okay, so en kude you please wait till the end. By the end you will tell me, ma'am, I understood this chapter. Okay, yes. Hi everyone. Hi. Okay, bioprocess engineering நீங்க என்ன பண்றாங்க இது சயின்டிஸ்ட் எல்லாம்? ஓகே, செல்ஸை வந்து கல்ச்சர் பண்றாங்க, செல்ஸை வந்து கல்ச்சர் பண்றாங்க. they are culturing the cells. okay, வாய்ஸ் பெட்டரா இல்லையா? ஒரே ஒரு நிமிஷம் ma'am, your voice is low. I'll just try to remove it and add once again. Okay, yes. Now how is it? இப்ப ஓகேவா? Is my voice better now? Better. Okay, நான் நாளைக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்றேன் இதுக்கு. Okay, yes. Your voice is clear in headphones. Okay, see, இன்னைக்கு ஒரு நாள் headphones போட்டுக்கோங்க, நாளைக்கு I will try to arrange a new mic. Okay, yes. ஓகே, ஜஸ்ட் எனக்காக கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நான் இன்னும் லவுடா பேச ட்ரை பண்றேன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் பயோ ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங்? ஐ திங்க் நான் பின்னாடி திரும்பினா கொஞ்சம் வாய்ஸ் ஸ்லோ ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் பயோ ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் பசங்களா? இட் இஸ் அ கல்ச்சரிங், இட் இஸ் அ மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெரைல் கண்டிஷன். ஸ்டெரைல் கண்டிஷன்னா என்ன? இட் இஸ் அ கண்டிஷன் which is free from bacteria, condition which gives, okay, it's a condition which is very important. Okay, for microbial, free from microbial contamination to the direct growth of only desired microbes or eukaryotic cell in order to identify or obtain biotechnological product like antibiotics, enzymes, hormones, etc. So எக்கச்சக்கமான ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம இதுல இருந்து we are trying to isolate. ஓகே, எஸ். இப்போ நம்ம முக்கியமான விஷயம் போலாம். ரொம்ப சிம்பிளா ஆக்கியிருக்கேன். ஓகே, நிறைய எக்கச்சக்கமா நான் எழுதல. ஐ அம் கோனா எக்ஸ்பிளைன் யூ ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் இன் டீடைல். இப்போ நம்ம ஒரு லேபுக்குள்ள போறோம் பசங்களா. அந்த லேபுக்குள்ள போனா எனக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண சில டூல்ஸ் வேணும். சும்மா வெறும் கை வீசிட்டு போக முடியுமா? போக முடியாது. I just cannot go like that, right? So that is why I have the tools used in biotechnology. Okay, what are the tools பசங்களா? restriction enzyme. முதல்ல எல்லாரும் chat sectionல போடுங்க. learn it along with me. restriction enzyme. Okay, cloning vectors, competent host. Okay, restriction enzyme, cloning vectors, competent host. இவங்க மூணு பேர் தான் ரொம்ப முக்கியமான tools. Okay, yes, let us start first with restriction enzyme. restriction enzyme na என்ன? அவங்க எங்க இருந்து ஐசோலேட் பண்ணப்பட்டாங்க? Okay, what is their function? அதெல்லாமே clear கட்டா பாத்துறலாம். Okay, is my voice better now? Okay, what are restriction enzyme? restriction enzyme குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி let me talk about an enzyme called nuclease. Okay, restriction enzyme போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க nuclease பத்தி clear-ஆ புரிஞ்சுக்கணும். Can anyone tell me what is nuclease? Ma'am, nuclease na enna ma'am? Yes, it might go up to 2 hours. If things go faster, it can get finished very fast. Okay, so nuclease are the one which
cut the DNA. Okay, so in the nuclease வந்து ரெண்டு விதம் இருக்கு. இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Okay, one is your exonuclease. Okay, other one is your endonuclease. Okay, exonuclease and endonuclease. What is exo, what is endo பசங்களா? இதுதான் என்னோட DNA strand ன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, exonuclease cuts the extremities. It cuts the extremities. Okay, or cuts the end. Okay, ஆனா என்னோட endo it cuts within. Okay, இது என்ன பண்ணும்? It is going to cut the DNA within. Okay, very important. Okay, நம்ம படிக்க போற restriction enzyme is a type of endonuclease. So we call it as REN, restriction endonuclease. Okay, so அத பத்தி தான் நம்ம கிளியரா பார்க்க போறோம். So exonuclease, endonuclease எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? இப்போ நம்ம restriction endonuclease குள்ள போகலாம். Okay, அத எல்லாரும் REN ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, what do these restriction endonuclease do பசங்களா? They cut the DNA at specific sites. Okay, ஏனோ தானோ எங்கெங்கயோ கட் பண்ணாது. அதுக்கு தெரியும் அது எந்த சைட்ல போய் கட் பண்ணனும்னு. Okay, and that specific site is called as restriction site. என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா அந்த சைட்ட? Restriction site ன்னு சொல்றோம். Okay, they cut the DNA at restriction site, and this restriction site is palindromic in nature. Okay, palindromic na enna? What is palindromic? Like your Malayalam. Okay, Malayalam inga irundhu ipdi padichalo onnudha. It is the same when read in both the directions. Okay, so palindromic is something they are the same when you read from both the direction. Okay, yes ellarku purinjada G A T T C. Okay, so this will also be G A T T C. So this is your 5 prime to 3 prime. Okay, and this is your 3 prime to 5 prime. Okay, so you can see how are the sites. Yes, very good. Hi, good morning Vikasini. Okay, so inga eppadi DNA cut panaduna? Okay, so your restriction enzyme cuts exactly like this. Can anyone tell me the restriction enzyme for this restriction site? So idha da nama restriction sites nu solrom. Okay, Salmonella typhi la irundhu moda they built a recombinant DNA. Okay, Salmonella typhi. Yes, சொல்லுங்க பசங்களா உங்க டவுட் என்ன? So can anyone name the restriction enzyme? It is EcoR1. Okay, EcoR1 தான் இதோட restriction enzyme. Okay, GA இது ரொம்ப முக்கியம். ஏனா அவங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்கிறது இது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். They have given only this, so this is very important. EcoR1. Yes, palindromic site la mattum da cut pannuma. Yes, palindromic site la mattum da cut pannom. Adu vera engiyum poi cut pannadu. Adu exact ah indha edathila mattum da poi cut pannom. Okay, indha mari ends vandu we call it as sticky ends. Enna solrom pasangala? Sticky ends. Okay, I hope this is clear. இப்போ nomenclature of your restriction enzyme பார்க்கலாமா? எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சதா? Did everyone understand this? Any doubts here? Can we continue? Yes, joined by DNA ligase. Obviously. Yes. GAA-TC for EcoR1. Where is the BAM-H1? BAM-H1 oda restriction sites வேற. Okay, அது வந்து உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுக்கல. சோ இப்போ எக்ஸாம்க்காக படிக்கிறதால அத மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். Okay, yes. Okay, if there is no doubt we will continue. நான் என்ன சொன்னேனா how do we name it? Okay, EcoR1. So இந்த ன்றது from where do we isolate restriction enzyme? எங்க இருந்து isolate பண்றோம் restriction enzymes யாராவது சொல்லுங்க. Okay, where do we isolate? And this is coli. Okay, and this is your strain name RY, and this is the number in which they are being isolated. Escherichia coli. Yes, okay. So E stands for genus. Okay, and this stands for species. Okay, this stands for strain, and this stands for the number in which they are being isolated. So modala Escherichia coli la modala isolate panna enzyme vandu EcoR1. Okay, indha mari neenga ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes, I asked a question. From where are these restriction enzyme isolated? Okay, சொல்லுங்க பசங்களா, சொல்லுங்க.
From where are the restriction enzyme isolated? They are isolated from bacteria. எங்க இருந்து isolate பண்ணப்படுது பசங்களா? பாக்டீரியால இருந்து பாக்டீரியால இருந்து isolate பண்ணப்படுது. பாக்டீரியால நேச்சுரலா இருக்க ஒரு என்சைம் தான் restriction enzyme. Okay, விடுங்க இத கொஞ்ச நேரம் மறந்துருங்க. It is cutting DNA, everything you guys forget. What is the function of restriction enzyme in a bacteria? ஏன் அந்த பாக்டீரியாக்குள்ள அந்த restriction enzyme இருக்கு? Yes, கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. They will definitely tell. Okay, what is the use of restriction enzyme in a bacteria? பசங்களா நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க. This restriction enzyme acts like a defense mechanism. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். The virus will attack the bacteria, correctா? So virus will release what? It will release DNA. Okay, அந்த DNA வை கட் பண்றதுக்காக தான் the bacteria produces restriction enzyme. Okay, to protect from phage infection. This is so very important பசங்களா. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes, cellular defense, antibiotic resistance வந்து plasmid. அத கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த ஒரு விஷயம் தான். All of you remember this. Okay, this is why restriction, அது ஒரு defense mechanism, as you guys told. நம்மளுக்கு எப்படி interferons இருக்கு, cells இருக்கு, அதே மாதிரி பாக்டீரியால இருக்கு. நம்ம மனுஷங்க எவ்வளோ ஸ்மார்ட்னு பாருங்க. அந்த பாக்டீரியாவை கூட நம்ம விட்டு வைக்கல, right? We have isolated the restriction enzyme from bacteria as well. Yes. Okay, very good. புரிஞ்சதா? இவ்வளவுதான் பசங்களா நீங்க restriction enzyme பத்தி ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இவ்வளவுதான். Okay, yes, let's continue. This is very important. Okay, என்னப்பா சொல்லிருக்காங்க இங்க? வெக்டர் டிஎன்ஏவும் என்னோட ஃபாரின் டிஎன்ஏவும் ஒரே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ல தான் நான் கட் பண்ணணும். இதை எக்கோஆர்வன்ல இதை பேமெச்மென்ட்ல கட் பண்ணனா உங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொலாப்ஸ் ஆயிரும். ஏன் மேம் அப்படி ஆகும்? Only if I use the same restriction enzyme பசங்களா, they produce similar kind of ends. இங்க பாருங்க, they produce a similar kind of ends only when I use the same restriction enzyme. Okay, use same REN, okay, restriction endonuclease to cut both your foreign and vector DNA. Vector na enna, foreign na enna ellame solli kudukuren. Okay, just wait for some time. ஓகே, இதுதான் பசங்களா. அப்புறம் என்ன ஆகுது? ஸ்டிக்கி எண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த ஸ்டிக்கி எண்டை எப்படி ஜாயின் பண்றோம்? இப்போ சொல்லுங்க. நிறைய பேர் அப்பத்துல இருந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. How do you join two DNA molecules? How do you? Okay, nothing. The experiment will not happen. The experiment will not take place. நீங்க ஜாயினே பண்ண முடியாது. விதவிதமான எண்ட்ஸ் இருந்தா அதை எப்படி ஜாயின் பண்ண முடியும்? ஜாயின் பண்ண முடியாது. எஸ், வெரி குட். DNA ligase. Okay, DNA ligase யூஸ் பண்ணி நான் இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏவையும் வெக்டார் டிஎன்ஏவும் சீல் பண்ணிடுறேன். அவ்வளோதான். வெரி குட். ஓகே, எஸ், லெட்ஸ் நவ் கண்டினியூ. தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். உங்க எல்லாருக்குமே இருந்த டவுட். ஓகே, இதுல ரொம்ப முக்கியமானது இது மட்டும் தான். இதை மட்டும் படிங்க, வேற எதையும் படிச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. ஓகே, BAM-H1 எங்க இருந்து ஐசோலேட் பண்ணப்படுது? Bacillus amyloidoliquefaciens. You can see the recognition site. Okay, HAE3 Haemophilus aegyptus. You can see the recognition site. So inga endha mari end produce agudhu? Blunt end. Here it is producing blunt end. Okay, so HIND3 Haemophilus influenzae, you can blunt end producing restriction enzyme HAE3. cellular defense na இந்த virus வந்து DNA வந்து insert பண்ணுது, கரெக்ட்டா? so அந்த வைரஸோட DNA ல இருந்து protect பண்றதுக்காக இந்த பாக்டீரியா restriction enzymes produce பண்ணி அந்த viral DNA வை கட் பண்ணுது. அதுதான் cellular defense. Okay, yes. Is it clear? எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சதா? இந்த முக்கியமான விஷயம் இதுதான். இதை தவிர எல்லாமே least important தான். Just because few of you are asking, I'm just showing. Okay, yes. Shall we continue? எல்லாருமே continue பண்ணலாமா? This picture is also very important. Okay, same. Foreign DNA. Okay, இது vector DNA. Vector DNA na என்ன? It is going to carry my DNA to the host. இவங்க யாரு? இவங்க வந்து host. This person is a host. Okay, host na யாரு? Bacterial cell. Okay, இங்க பெரும்பாலும் host na bacterial cell தான்.
ஓகே எஸ் பயாலஜி போர்டு எக்ஸாம் ஈஸியாக இருக்குமா நீங்கள் படித்தா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் மாடரேட்டாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்காது ஏன்னா நிறையா பேருக்கு 9 days டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த பேப்பர் வில் பி மாடரேட் ப்ளீஸ் டூ சிட் அண்ட் ஸ்டடி ஓகே எஸ் ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி த லைகேசஸ் ஆர் யூஸ் டு ஜாயின் இங்கே பாருங்க லைகேசஸ் ஜாயின் ஸோ இது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ரீகாம்பினன்ட் ஓகே ரீகாம்பினன்ட் வெக்டர்னு சொல்றோம் என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா ரீகாம்பினன்ட் வெக்டர்னு சொல்றோம் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஓகே எஸ் ஈகோலை வெரி குட் ஸோ தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் திஸ் for recombinant DNA is taken up by the host இந்த host வந்து இந்த recombinant DNA வை எடுத்துக்கும் அந்த process தான் நம்ம transformation னு சொல்றோம் ஓகே இப்போ அந்த செல் டிவைட் ஆகும்போது என்னோட recombinant வெக்டரும் டிவைட் ஆகும் அவ்வளவுதான் that's it okay this picture sums up the entire process of rDNA technology என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா rDNA technology னா என்ன மேம் genetic engineering னா என்ன மேம் ரெண்டுமே ஒரே விஷயம் தான் both of them are same okay genetic engineering is more commonly used term அது ஒரு high end term rDNA technology is one of the process in genetic engineering okay good morning புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் shall we continue DNA ligase இப்போதான் நீங்க எல்லாரும் சொன்னீங்க what is DNA ligase okay சொல்லுங்க பசங்களா இன்னொரு வாட்டி DNA ligase joins two nucleotides correct how do they join magic அது அதுக்கிட்ட ஏதாச்சும் மேஜிக் இருக்கா டு ஜாயின் எனி டூ DNA nucleotide how do they join yes how do they join is my question what kind of bond do they produce இப்போ இங்க ஒரு கேப் இருக்குப்பா அந்த கேப்பை எப்படி சீல் பண்றாங்க க்ளூ போட்டு ஒட்டுவாங்களா கிடையாது there is something very interesting that's happening yes how do they join is my question how do DNA ligase join the two nucleotides yes how is my question okay நான் சிம்பிளா ஒரு ஹிண்ட் சொல்லிடுறேன் they produce a phosphodiester bond okay phosphodiester bond okay so இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல போய் they produce a phosphodiester bond and they are going to seal the gap புரிஞ்சதா ஹைட்ரோஜன் பாண்ட் கிடையாது phosphodiester bond okay yes I will explain it's usually artificial vector okay vectors பத்தி நான் இப்ப சொல்றேன் so now we move on to another important concept எந்த ஒரு பேப்பருமே இது இல்லாம இருக்காது பசங்களா okay agarose gel electrophoresis okay so what do you guys understand by this இது எதுக்கு மேம் பண்றாங்க சொல்லுங்க அத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸ்பெரிமென்ட் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன் இந்த agarose gel electrophoresis பண்றாங்க yes anybody agarose gel electrophoresis is used to separate the fragments okay so முதல்ல நாம என்ன பண்றோம் பசங்களா DNA வந்து restriction enzyme மூலமா கட் பண்றோம் கரெக்ட்டா அந்த கட் பண்ண fragments செப்பரேட் பண்ணனும் that is why we use agarose gel electrophoresis okay so இந்த வேர்ட்ல electro கரெக்ட்டா electroனா current okay phoresis na movement phoresis means movement it is the movement of molecules under the influence of electric current okay all of you remember this movement of molecules under the influence of electric current is called electrophoresis okay so நிறைய விதமான electrophoresis இருக்கு so what we are studying is agarose gel electrophoresis okay this agarose gel electrophoresis is used to separate DNA okay now tell me how is it separated இங்க ஏதாச்சும் magic நடக்குதா கிடையாது it's purely principle based what is the charge on the DNA பசங்களா DNA ஓட charge என்ன anybody DNA is negatively charged correct DNA is negatively charged molecular basis of inheritance la padichirpom okay this negatively charged DNA very good this negatively charged DNA moves towards the positive electrode the positive electrode enadhu anode you can see here the DNA is moving towards the positive electrode anode okay yes why agarose ne any specific reason agarose is a seaweed okay it has a definite pore size so enoda DNA move ஆகிறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் it produces a sieving effect
சீவிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். ஸோ இப்போ எப்படிப்பா இந்த ஜெல்லை ரன் பண்ணுறாங்க? முதல்ல ஜெல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க பசங்களா. ஸோ ஜெல் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது டு த அகரோஸ் வி ஆட் ETBR. வாட் இஸ் ETBR? எனிபடி? Ethidium bromide. ஓகே, இதை பற்றி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, பட் இப்போ பேச வேண்டாம், டைம் இல்லை. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ETBR? இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டெயின் யோர் DNA. ஓகே, இது வந்து என்ன பண்ணோம்? என்னோட டிஎன்ஏவை ஸ்டெயின் பண்ண உதவும். ஓகே, என்ன பண்றாங்க? அதுக்கப்புறம் ஜெல்லை வந்து பிளேஸ் பண்றாங்க, ஜெல் சாலிடிஃபை ஆகுது. ஓகே, தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் த வெல்ஸ். இங்க தெரியுதா இந்த டிப்ரெஷன் தெரியுதா? அந்த டிப்ரெஷன் தான் வெல்ஸ். Okay, they are loading the sample into the well. Okay, and they place the entire thing in presence of electric current. Okay, so idu oru 1 to 1.5 hours varaikkum in the gel run agum. They keep running the gel for 1 to 1.5 hour. So what happens pasangala? Enna nadakkum? The DNA will start moving. Okay, how will the DNA move? Very simple, very simple. Okay, smaller fragments move faster. Okay, whereas your larger fragments move slowly. Okay, so it's simple. Only yaarukavanga fast ah nadakalam. Okay, they will load it at the cathode. Okay, DNA is loaded at the cathode. Very important. Okay, they will load it in the wells in the cathode, near the cathode. Appadi vechikalam. Okay, is this clear? Smaller fragments move faster, larger fragments move slowly. Very important. Okay, and the color is not orange. Okay, the color becomes orange only when you see it in your UV light. Okay, எப்போ மேம் இந்த ஜெல்லை ஆஃப் பண்ணணும்? என்னோட ஒரு ட்ராக்கிங் டை ஆட் பண்ணியிருப்போம் பசங்களா, that would have reached the other end. அப்போ தான் நான் வந்து என்னோட எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணணும். ஓகே, நிறைய வாட்டி நாங்கள் லேபில் பண்ணியிருக்கும் போது எல்லாமே செட்டப் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஒரு 5-6 பேர் சேர்ந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோம் MSc டேஸில். ஸோ எல்லாமே செட்டப் பண்ணிடுவோம். ஸோ நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணீங்க, நாங்கள் இருப்போம். அவங்க ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணாங்க, நாங்கள் இருப்போம். கடைசியில் ஒரு 1/2 hour கழிச்சு போவோம், ஜெல்லே ரன்னாக இருக்காது. பார்த்தா அதை ஸ்விட்சே போட்டிருக்க மாட்டோம். அது வந்து 2 வாட்டி நடந்திருக்கு. ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் 1 to 1.5 hours. ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ என்ன நடக்குதுப்பா? எப்படிப்பா இந்த ஜெல்லை விஷுவலைஸ் பண்ணுறது? ஐ வில் ஷோ இட் டு யூ. This is what is happening. Okay, அந்த ஜெல்லை வந்து வெளியே எடுத்து several times distilled waterல வாஷ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஏன்னா அந்த ட்ராக்கிங் டை போகணும். ஓகே, then I place it in UV light. I can see dark orange bands. Okay, orange bands against a dark background. Okay, ஒரு டார்க் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கும். அதுல நம்ம இதை பார்க்கலாம். எதுல பார்க்கலாம்? Where can we see? Ma'am, without ethidium bromide? No, it is not possible. Okay, so you see it in UV illuminator. ஓகே, யூவி இலுமினேட்டர். ஏன் மேம் இந்த ஃபெனாமினன் நடக்குது? இந்த ETBRன்றது ஒரு கீலேட்டிங் ஏஜென்ட் பசங்களா. இது போய் என்னோட டிஎன்ஏல போய் இப்படி கீலேட் ஆகி உட்காந்துக்கும், ஜஸ்ட் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் யூவி லைட் த ETBR fluoresces. எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃப்ளூரசன்ஸ்னா என்ன? அப்சார்ப்ஸ் லைட் அண்ட் எமிட்ஸ் லைட். தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் fluorescence is what is happening here. ஓகே, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, இப்போ எனக்கு தேவையான பேண்ட். ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த பேண்ட் தேவை. ஓகே, ஸோ வாட் ஐ வில் டூ? I will slowly cut and remove the band. ஓகே, அதை தான் நம்ம வந்து எல்யூஷன் சொல்றோம். எனக்கு இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் தேவைன்னா I will cut, okay, very precisely, okay, out of the gel and I will remove it. That is what we call elution. Is this clear? That is all about agarose gel electrophoresis. Sure, short question. Kandipa kekalam. Okay, so now I'll give you a simple activity. Papa, enakku ethana per answers solringa based on this picture. So you have lane A, B, okay, C, D, E, F. So we'll make it E, we'll make this F. இதுல எது வந்து undigested? Undigested na the restriction enzyme has not cut. Which is undigested pasangla? Anybody? Where do you see the undigested lane? Quick. Undigested na fragments e irukadu, ஒரே ஒரு fragment தான் இருக்கும். Very good. E இல்ல clean ஆ பாருங்க. It is C.
பாருங்க C ல ஒரே ஒரு fragment தான் இருக்கு. That means what? It is undigested. Okay, C. A ல நிறைய fragments இருக்கு. Okay, B ல fragments இல்ல, அப்பனா அதுல DNA வே இல்ல. C ல ஒரே ஒரு fragment இருக்கு. That means what? It is undigested. It is undigested. A ல இதெல்லாம் A வந்து digested. Digestedனா என்ன? Digestedனா நம்ம சாப்பிடுற digestion இல்ல இங்க. Okay, digestedனா it is cut. It is cut. Okay, I hope this is clear. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Case based questionsல இந்த ஒரு விஷயம் கேட்கலாம். Okay, super. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது cloning vectors. Okay, cloning vectorsனா என்ன? முதல்ல cloningனா என்ன? cloningனா என்ன பசங்களா? என்கிட்ட ஒரு DNA இருக்கு. Okay, I have a DNA. இந்த DNA ஓட multiple copies produce பண்ணணும். ஒரே மாதிரி multiple copies produce பண்றது தான் it's called cloning. Okay, so producing multiple copies of a DNA is called cloning. Okay, yes, it is not producing. What is not clear? Can you tell me? I will explain again. Okay, this picture, previous picture is not clear. Okay, சாப்பிட்ற டைஜஷன் இல்லை, ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ டைஜஷன் அப்படி யோசிக்காதீங்க. ஓகே, எஸ், ஈவினிங் செஷன் ஐ வில் டெஃபினெட்லி ட்ரை டுடே. இன்னைக்கு இன்னொரு சாப்டர் போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, எஸ், யா, ஒன்றுமே இல்லை எஃப்ல, ஒன்றுமே இல்லை எஃப்ல, ஆமாம் எஃப்லேயும் ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ டிஎன்ஏவே இல்லை அந்த சாம்பிளில், அவ்வளோதான். அப்போ டிஎன்ஏவே இல்லை அந்த சாம்பிள். தெர் இஸ் நோ டிஎன்ஏ இந்த சாம்பிள். ஈல பாருங்க நிறைய ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்போனா அது வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. தே ஹவ் ஆடட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம், தே ஹவ் கட் இட். ஓகே, எஸ், ஐ ஹோப் நவ் இட் இஸ் கிளியர். ஓகே, சூப்பர். ஸோ குளோனிங் வெக்டர்ஸ், ரொம்ப முக்கியமான குளோனிங் வெக்டர் பிளாஸ்மிட். ஓகே, பிளாஸ்மிட்னா என்னன்னு குவிக்கா பார்த்துடலாம். வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை பிளாஸ்மிட்? ஓகே, பிளாஸ்மிட்னா என்னப்பா? பிளாஸ்மிட்ஸ் ஆர், இதுதான் என்னோட பாக்டீரியானா எல்லாரும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. கான்சென்ட்ரேட் ஆன் திஸ். ஓகே, ஆல் யுவர் டவுட்ஸ் ஐ வில் கிளாரிஃபை a little later. ஓகே, இதுதான் பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ. இது என்ன பசங்களா? என்னோட பாக்டீரியாவோட சொந்த டிஎன்ஏ. ஓகே, அந்த பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ தவிர these are extra chromosomal circular. Ecology part நேத்து தான் எடுத்தேன். Full all the 3 chapters is over. You can go and check it out. Okay, circular double stranded extra chromosomal DNA present in bacteria. Okay, ஒரு வேர்டுமே முக்கியம். Circular, closed, it is obviously closed. Okay, double stranded, okay, DNA extra chromosomal DNA present in your bacteria is called plasmid. Okay, hi Neema, hi, very good. இந்த பிளாஸ்மிடோட ஃபங்க்ஷன் என்னப்பா? இப்போ அதே மாதிரி தான் நம்ம எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமை யூஸ் பண்றோமோ, ஓகே, பிளாஸ்மிடுக்கும் அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். கரெக்டா? இன் பாக்டீரியா வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிளாஸ்மிட்? ஓகே, these plasmid contains antibiotic resistance genes. ஓகே, நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த நாலேஜை யூஸ் பண்ணி we are trying to use it for us. ஓகே, நம்ம வந்து அதை மேனிப்புலேட் பண்றோம். we are very good at manipulating, yes or no? So we manipulate those plasmid, we try to get it to our level and we do the experiments பண்றோம். very good. self replicating, அந்த ஒரு வேர்டை மறந்துட்டேன். thank you for remembering, that's very important. அவங்களே replicate பண்ண முடியும். they can replicate on their own. These are all something very important. Autonomously replicating, self replicating, very good, super. Okay, so ஒரே ஒரு பிளாஸ்மிட் தான் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. மத்த எந்த குளோனிங் வெக்டர்ஸ் பத்தியும் எக்ஸ்ட்ரா டீடைல்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது. இது மட்டும் தான் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. ஷியோர் ஷார்ட்டா இதை நீங்க வரைய கத்துக்கணும். ஓகே, குளோனிங் வெக்டர்ஸ்னா ஒரு குளோனிங்னா என்னப்பா? முதல்ல குளோனிங்னா என்ன? இதே ஒரே மாதிரி டிஎன்ஏ மாத்தி ப்ரொடியூஸ் பண்றது தான் குளோனிங், ரைட்? ஸோ அந்த குளோனிங்க்கு யூஸ் பண்ற வெக்டர்ஸ்னா என்ன? தே கேரி த டிஎன்ஏ டு த ஹோஸ்ட். ஓகே, வெக்டர்ஸ்னா என்ன? தே கேரி த டிஎன்ஏ டு த ஹோஸ்ட். என்னோட ஹோஸ்ட் யாரு? பாக்டீரியா. ஸோ என்னோட பாக்டீரியாவுக்கு டிஎன்ஏ எடுத்துட்டு போற ஒரு வெஹிக்கல், ஒரு வண்டி தான் உங்களோட வெக்டர். புரிஞ்சதா? இஸ் திஸ் கிளியர்? Molecular basis of inheritance is already done. I think we took it on Sunday நினைக்கிறேன். Sunday முடிச்சிட்டோம். Okay, yes. So cloning vectors ரொம்ப முக்கியமானது.
PBR 322. இதை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, is it clear? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Is it clear? Any tips to remember this diagram? You have to write and practice. Okay, write பண்ணி practice பண்ணுங்க. ஈஸி தான், ரொம்ப ஈஸி தான். ரெண்டு சர்க்கிள் இந்த லேபலிங்ல தான் நீங்க முக்கியமா எழுதணும். இந்த பக்கம் டெட்ராசைக்ளின், அந்த பக்கம் ampicillin resistance. Okay, so tetracyclineல என்ன இருக்கு? What are the two restriction sites which are there? BAM-H1, SAL1. Okay, அதுக்கு அப்புறம் இந்த பக்கம் PST, PVU, echo R1. இந்த பக்கம் CLA1, HIND3. Okay, and here you have your ORI site, here we have your PVU2. Okay, that's very 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 important. Yes, so இப்போ restriction enzyme ல என்னென்ன பகுதிகள் இருக்கும்? What are the parts of a restriction, not restriction enzyme, cloning vector? Okay, the very first thing is ORI site. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். இங்க தெரியுதா எல்லாருக்கும்? ORI site. Why is ORI site very very important? How to show difference? We are no need to show difference. You can shade it. Okay, one side you can shade, one side you can do something like this. You can do something like this, or you can even leave it like that. No problem. No need to differentiate. You just have to write it. அது எழுதுனா மட்டும் போதும். Yes, able to control high copy number. Super super. Okay, ORI site என்றது origin of replication. That is where the replication actually begins. Okay, அடுத்தது restriction sites. என்னதுப்பா? restriction sites. இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா என்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஓகே, இந்த restriction site மல்டிபிள் என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? மல்டிபிள் cloning sites ன்னு சொல்றோம். We call it as MCS or MCS. Okay, கடைசி முக்கியமான விஷயம். What is the other important part? Can anyone tell me what is the other important part? இந்த பயோடெக் வந்து கொஞ்சம் அப்படிதான் பசங்களா, கொஞ்சம் இன்டெப்தா கேட்பாங்க, கேஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதனால தான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, எஸ். வாட் இஸ் த லாஸ்ட் ஒன்? எனிபடி செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ். ஓகே, செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ். ஸோ இந்த டயக்ராமை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்கே எத்தனை செலக்டபிள் மார்க்கர் இருக்கு? 2 இருக்கு. ஒன்று வந்து டெட்ராசைக்ளின், இன்னொன்று வந்து ஆம்பிசிலின். ஓகே, in case here I will tell you what is selectable marker. Don't worry. Okay, இப்போ நம்ம PBR 322 ஓட ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் பார்க்குறோம். எஸ் எஸ். TET னா tetracycline resistant. AMP னா ampicillin resistant. ஓகே, வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இந்த 3 விஷயத்தை முடிச்சிட்டோமா? இப்போ என்னதான் நடக்குதுன்னு பாருங்க. இதை மட்டும் கிளியரா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, எஸ். So you have, this is your plasmid vector. Okay, so there is a restriction site there. And the restriction site la இந்த DNA வை நம்ம remove பண்றோம் by using a restriction enzyme. And this is my foreign DNA. Okay, I'm introducing my foreign DNA inside using DNA ligase. Okay, then what am I doing? This is my recombinant vector. என்னது இது? Recombinant vector. Okay, very 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 important. Recombinant vector. ROP helps in, I think, conjugation, or it helps in transfer of DNA. Okay, yes. புரிஞ்சுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? இந்த டயக்ராம்ல what is the restriction site? Here is the restriction site. Okay, yes. Is it clear? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இந்த ஒரு விஷயம்? சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். எப்படி ஒரு recombinant vector ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்? ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் எடுக்கிறோம். Okay, restriction site use பண்ணி we are removing that fragment of a vector. We are introducing the foreign DNA. We are ligating it. That's it. We are just doing this much. Okay, yeah, இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிக்சர் தான். You don't have to remember that picture. So இதை தவிர plasmid தவிர வேற என்னெல்லாம் vectors இருக்கு? What are the other vectors other than plasmids? Do I have to remember this? Yes. Do I have to read it in detail? No. நீங்க டீடைலா படிக்க வேண்டாம். But you should remember all these are the different types of vectors. Okay, so plasmids இப்பதான் பார்த்தோம். Bacteriophages. Okay, molecular basis of inheritance ல பார்த்தோம். What are bacteriophages? They are viruses which infect the bacteria. Okay, I will explain. Sure. கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Cosmids. Okay, phagemids, yeast artificial chromosome and bacterial artificial chromosome. So in the back and yak இருக்குல்ல, இதை வந்து நம்ம human genome projectல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Okay, we have used it in human genome project. What is cosmid? Okay, என்னோட bacteriophageல cos site ன்னு ஒன்று இருக்கும் பசங்களா. Okay, so it is the cos site plus plasmid.
That is what we call it as cosmid. Okay, it is again a manipulated one, integrated one. Adhaan nama appdi solrom. Okay, adhe enoda phage, enoda entire bacteriophage plus plasmid is what we call it as phagement. Is what we call it as phagement. Okay, class duration up to 2 hours because I have to take one more chapter, application in biotechnology edukanum. Okay, so this is not very important extra information, so I will skip it now. Okay, yes, features of cloning vector already sonna mari. Okay, origin of replication, restriction site, selectable marker. Okay, origin of replication ellarme in the chat section la podunga. What are the features? Important 3-mark question. Okay, features of cloning vector, ORI, restriction site, selectable marker. Quick ah podunga pasangala. Yes, நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க what is transformation, what are transformants, what are non transformants, all the answer I will tell. Okay, yes, so you have this recombinant plasmid na enna pasangala. You can see here you have the foreign DNA. Okay, that foreign DNA is introduced into the host cell, and this process of taking up DNA is called transformation. Romba mukyamana vishayam. Okay, yes, I will go fast. Yes, okay, so what is transformation? Anybody transformation na enna solunga? The process of taking up foreign DNA by a bacteria. Romba mukkiyam. Okay, it is a natural process. It's a natural process. Yes, இது வந்து எப்பவுமே நடக்கும். Okay, not just for recombinant DNA, for any kind of DNA this happens. Okay, இப்போ இன்னொரு term சொல்றேன். Let me see how many of you will tell me the answer. Competence na enna? Transformation endrathu oru process. Okay, what is competence? Yes, definitely I will discuss. Saturday Sunday is the time where we are going to discuss a lot of PYQs, okay, from every chapter. Yes, very good. Solunga competence na enna? Quick ah solunga. It is the ability of a bacteria to take up foreign DNA. Kepanga, what is the difference between transformation and competence? Okay, competence na enna? Enakulla oru therama irukku, adha nama competence nu solrom. Okay, so it is the ability of the bacteria to take up, okay, to take up foreign DNA. இதோட டிஃபரன்ஸ் எல்லாருக்குமே புரியணும். புரிஞ்சிச்சுனா எனக்கு ஒரு thumbs up கொடுங்க. Give me a thumbs up. This is comparison. Yes. Okay, yeah. Agrobacterium tumefaciens competence கிடையாது. No, it's not a competence. Okay, yeah. இத கொஞ்சம் clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Transformation na the process, okay, and competence na it is the ability. Okay, reproduction day after tomorrow. Yes, this is the entire process. உங்களுக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக ஒரு குட்டி picture. Transformation, the ability of the process in which a bacteria takes up the foreign DNA is called transformation. ரொம்ப simple. Okay, yes, இப்போ நம்ம markers குள்ள போலாம். Okay, we need to understand this very clearly pasangla. Okay, so adukku munnadi someone and asked, ma'am, transformants na enna ma'am, non transformants na enna ma'am, adha patti clear ah pesirlam. Okay, yes, we will use divalent cation. We will talk about that as well. Okay, so imagine, all of you concentrate. I need all your concentration here. Okay, this is a vector. Puriyati last ah kelunga. Okay, this is a vector. Okay, and this is my I will use this color, foreign DNA. Okay, so I have produced a recombinant vector. Okay, I have produced a recombinant vector using these. So idu enadhu pasangala? Recombinant vector. Okay, இப்போ இந்த recombinant vector, okay, இந்த recombinant vector what we will cumbersome means it's a lot of processes involved. Okay, so இந்த recombinant vector நான் இப்போ ஒரு host குள்ள introduce பண்றேன். Okay, இதுதான் bacterial DNA. Okay, ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன்.
எனக்கு ஒரு அளவுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு யூஆர் ஆல் பேசிக் பீப்புள். ஓகே, என்னோட இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ரிசல்ட் வருமா? Do you think all of us will get 100% successful result? Do you think all the bacteria will take up recombinant DNA? Is it possible? Is it possible பசங்களா? எல்லா பாக்டீரியாவும், நான் ஒரு 1000 பாக்டீரியா வச்சிருக்கேன், 1000 recombinant DNA வச்சிருக்கேன். Do you think all the bacteria will take up recombinant DNA? No, it is absolutely not possible. Any experiment in biotechnology is never 100% successful. அதை மட்டும் கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் நவ்? வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் நவ்? Few bacteria, okay, so few bacteria will take up foreign DNA. Few bacteria will not take up foreign DNA. Okay, those who have not taken up foreign DNA are called non-transformants. என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? அதை non-transformants ன்னு சொல்றோம். Is it clear? Is it clear? All of you? All of you? Okay. If they have taken up foreign DNA, அதை வந்து transformants ன்னு சொல்றோம். ஓகே, டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ்ல 2 விதம் இருக்கு. ஓகே, இங்க தான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். recombinants, okay, and non-recombinants. recombinants and non-recombinants. இத மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, so imagine this is my recombinant. Okay, so I have my bacterial DNA. Along with the bacterial DNA, I have my recombinant vector which is taken up. Okay, என்னோட recombinant vector. So this is the recombinant. இதுதான் எனக்கு தேவை. Okay, yes, bacteriaல already plasmid இருக்கும். Yes, obviously இருக்கும். Okay, but that doesn't matter for us. அது வந்து நமக்கு தேவையில்லை. Okay, yes, இங்க பாத்தீங்கன்னா non recombinantsல chromosomal DNA இருக்கும், இந்த plasmid இருக்கும். That means what? They do not contain foreign DNA. They do not contain foreign DNA. Are you guys understanding? Are you guys understanding? Okay, இங்க ஒரு clarity கொடுத்துறேன். This contains foreign DNA, FD. இங்க no FD, no foreign DNA. Okay, am I clear? Is it clear? Clear na எனக்கு ஒரு thumbs up கொடுங்க. We will go further. Only then you will understand selection. இப்போ நம்ம selection எதுக்கு பண்றோம்? I have to select எது வந்து recombinants, எது வந்து non-recombinants, everything I need to clear. Okay, foreign DNA, if it show blue color colony because it is non-recombinant, super அதெல்லாம் explain பண்றேன். Okay, foreign DNA if ligated with vector, they are not resistant as the coding. Yes, obviously. Okay, now we will get into the selection. Okay, time waste பண்ணாம selection குள்ள போயிரலாம். Okay, very good, all of you have understood. Super. Okay, அதே திருப்பி இன்னொரு DNA எடுத்துக்கலாம். Okay, இந்த வாட்டி இந்த இடத்துல ஒரு ஜீன் இருக்கு, அந்த ஜீன் பேரு LAC-Z. Okay, can anyone tell me? You want me to repeat? Okay, I'll quickly repeat. இங்க பாருங்க, எங்க போச்சு அது? ஓ, நான் delete பண்ணிட்டேன். I'll just try. work ஆகல. Okay, wait பண்ணுங்க, I will explain. Transformants, non-transformants ன்னு ரெண்டு இருக்கும். Transformantsனா they have foreign DNA. Okay, so non-transformants, they do not have foreign DNA. அது select, அது வந்து நம்ம select பண்றது தான் selectable marker. Yes, then ma'am, then non-transformants and non-recombinants are similar. No, non-transformant, they do not have any foreign plasmid. Okay, but my non-recombinants have a foreign plasmid. That's the difference. புரிஞ்சதா ராதிஷ்? Okay, so let's talk about LAC-Z. Can anyone tell me what does LAC-Z code for? What does LAC-Z code for? LAC-Z codes for beta galactosidase. இது ஒரே ஒரு டாபிக் தான் பசங்களா, கொஞ்சம் கஷ்டம். மத்தபடி வேற எல்லாமே செம ஈஸி. Okay, so நம்ம என்ன பண்றோம்னா, what are we doing? We are removing this LAC-Z. என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த LAC-Z remove பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல, okay, in that place we are introducing our foreign DNA. Okay, இந்த LAC-Z remove பண்ணிட்டோம், இந்த பக்கம் மாறிடுச்சா, நல்ல வேலை. Okay, so we are removing it and we are adding our foreign DNA. So இது என்ன பசங்களா, foreign DNA or recombinant DNA, anything you can say. Beta galactosidase, super. Okay, this is very important. Okay, இந்த இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, this LAC-Z gets inactivated. Okay, இப்போ இந்த LAC-Z வந்து LAC-Z இருக்க இடத்துல
insertional எல்லாருமே இந்த chat sectionல போடுங்க. Insertional inactivation. See here pasangala, all of you remember, imagine this is a vector. I have removed a part of the vector. Okay, that means that part doesn't work. Insertional inactivation. What am I introducing? What am I introducing? Foreign and vector DNA என்றது இது. Foreign DNA என்றது என்னோட recombinant DNA. Okay, foreign DNA confuse ஆச்சுனா we'll take it as recombinant DNA. Yes. Insertion, inactivation. Sorry. Okay, insertional inactivation. Okay, so insertional inactivation is where the DNA is inactivated. Inga endha DNA inactivate aayirukku? Lag set. Okay, foreign DNA na vera, foreign DNA na foreign, adu veliya irundhu varudhu. Okay, that is my desired DNA. Vector is a carrier. புரிஞ்சதா ஷனு? Is it clear? Okay, so insertional inactivation நடக்கும். ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ அடுத்தது transformation நடக்கும். கரெக்ட்டா? So transformationல என்ன ஆகும்? I have to select my recombinants and non-recombinants. Okay, so how do I do that? I now use a very important method, that is what we call it as blue-white screening. Okay, blue-white screening. Okay, yes, listen to me very carefully. Now on the bacterial colonies la inda or media la plate pandren, idha culture plate. Okay, very beautiful it is. Okay, culture plate la plate pandren. In the media la I add certain substances. Okay, I add certain substances which is not there in your textbook, so adha vandu neenga ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம், உங்களுக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக சொல்றேன். Okay, I add X-gal and IPTG. Okay, X-gal என்றது என்னப்பா? அது ஒரு குரோமோஜன். இந்த கலர் கொடுக்குதுல, that is what we call it as chromogenic na color producing. Okay, so X-gal is a chromogen. Okay, IPTG என்றது ஒரு artificial substrate. Okay, artificial substrate ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நான் ஆட் பண்றேன். இந்த IPTG ன்றது ஒரு அனலாக். It is analog of lactose. எல்லாரும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க. புரியாட்டி சொல்லுங்க, நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்லி தரேன். ஓகே, ரொம்ப கிளியரா சொல்லுங்க. ஓகே, definitely go through it. Okay, so X-gal is chromogen and IPTG is artificial substrate. இப்போ என்ன நடக்கும்? ரொம்ப ஈஸி. இந்த lag Z இருக்கக்கூடிய எல்லா பாக்டீரியாவும் they use this. Okay, they produce blue color colonies. இந்த lag Z இல்லாத பாக்டீரியா, okay, what do? They cannot convert, so they appear as white. Very good. Non-transformants will have blue color. Okay, இங்க blue color தெரியுதா? இவங்கலாம் empty, non-transformants. Okay, இங்க white color தெரியுதா? They are all transformants. Okay, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Did you guys understand this? Any doubts here? Please do let me know. இந்த picture நான் அப்படியே வச்சிருக்கேன், doubts இருந்தா சொல்லுங்க. Okay, this is what we call it as blue-white selection. பார்த்தோனே சொல்லிடலாம். எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வாட்டி MSc-ல ரெண்டு வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சூப்பர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, என்டையர் பேட்சும் சூப்பரா திட்டு வாங்கணும். நெக்ஸ்ட் டைம் when we did it in two separate batches. Okay, so we got such beautiful results we got. Yes, transformation is colorless. சூப்பர் புரிஞ்சதுன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயம். அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிடலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம blue white selection ன்னு சொல்றோம். Actually it is screening. We screen it. கரெக்ட்டா? நம்ம வந்து இங்க வந்து யாரையும் கொல்ல வேண்டாம், இந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ண வேண்டாம். பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம், எனக்கு தேவையான காலனியை நான் எடுத்து என்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன மிஸ்டேக், ஞாபகம் இல்லை, கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை, ஜெல் வந்து சாலிடிஃபை ஆகலை. அடுத்தது IPTG வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சு. ஓகே, there were such mistakes in that. ஜெல்லே சாலிடிஃபை ஆகலை. அடுத்த நாள் பார்த்தா அந்த ஜெல் வந்து அப்படியே தான் இருந்துச்சு. ஓகே, it was just like that. So we have also done blunders. Okay, especially in lab. தியரி எப்படியோ படிச்சிடலாம் பசங்களா, ஆனால் லேப்ல போய் வேலை பார்க்கறதுல தான் இருக்கிறதுலே இருக்கு எல்லாமே. உங்க நாலேஜ் will be actually practically assessed there. Yes. Okay, very good. Screening of recombinants. இன்னொரு விதம் இருக்கு. This antibiotic resistance. Okay, so antibiotic resistance you quick-ஆ பேசிடலாம். Okay, so imagine you have, இது ஈஸியா புரிஞ்சிரும், இது எல்லாருக்குமே ஈஸியா புரிஞ்சிரும் when compared to this one. Okay, so imagine this is your vector. Okay, here you have your ampicillin resistance region.
Okay, here you have your tetracycline resistance region. Okay, I am removing this ampicillin resistance region. Okay, I am from Mount Carmel. Okay, yes. So you have this, okay, இதுதான் என்னோட இந்த கலர் யூஸ் பண்ணலாம். இதுதான் என்னோட recombinant DNA. Okay, so this is my recombinant vector. Okay, இப்போ இந்த recombinant vector நான் யூஸ் பண்ணும்போது obviously this ampicillin resistance gene is removed. Okay, so I place it in an ampicillin medium. Okay, transformation எல்லாம் ஆன அப்புறம் I place it in an ampicillin medium. So what will happen? Obviously all these transformants will die. Non-transformants will survive. அப்படியும் நான் செலக்ட் பண்ணலாம். ஒரு மாஸ்டர் பிளேட் இருக்கும். Okay, I will have a master plate and then I will have the replica. Okay, non-transform, transform with non-recombinant vector, transform with recombinant vector, then I select it. Okay, finally I get my ampicillin medium la grow panni. I will basically inga வந்து ampicillin யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, நம்ம இங்க வந்து இங்க tetracycline யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, நம்ம இங்க ampicillin யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ரொம்ப ஈஸி பசங்களா, இது ரொம்ப ஈஸி, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடும். இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இத வந்து செலக்ஷன் னு சொல்லுவோம். ஓகே, we call this as selection. Okay, yes, we shall continue. Agrobacterium பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க சில பேர். இதை தவிர வேற என்னெல்லாம் வெக்டர்ஸ் இருக்கு மேம்? Agrobacterium tumefaciens ன்னு சொல்லி ஒரு பாக்டீரியா இருக்கு பசங்களா. Agrobacterium tumefaciens causes a disease. எவ்வளோ புத்திசாலி பாருங்க நம்ம மனுஷங்க. ஒரு டிசீஸ் காஸ் பண்ற பாக்டீரியால இருந்து பிளாஸ்மிட் ஐசோலேட் பண்ணியிருக்கோம். என்ன மேம் சொல்றீங்க? எஸ் பசங்களா, Agrobacterium tumefaciens causes crown gall disease. என்ன டிசீஸ் காஸ் பண்ணோம்? crown gall disease ன்னு ஒரு டிசீஸ் காஸ் பண்ணோம். ஓகே, crown gall disease அது ஒரு கேன்சர், டியூமர் லைக் growth. என்ன மேம் பிளான்ட்ஸ் கேன்சர் வருமா? எக்ஸாக்ட்டா கேன்சர் கிடையாது, டியூமர் லைக் growth வரும். Okay, yes, what happens here? Yes, tumor like growth. Yes, so உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கட்டுமேன்னு கேன்சர் ன்னு சொன்னேன். Okay, so what basically happens, they have a plasmid called TI plasmid. அவங்க கிட்ட என்ன plasmid இருக்கு பசங்களா? TI plasmid. What is TI ma'am? Tumor inducing plasmid. Okay, so இங்க வந்து ரெண்டு regions இருக்கும். ஒன்னு வந்து vir regions. Okay, இன்னொன்னு வந்து your tDNA, transfer DNA. Okay, என்னாச்சு? transfer DNA. So என்ன நடக்கும்னா குயிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ என்ன நடக்கும்னா they remove this tDNA. இந்த tDNA ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல they will introduce the foreign DNA. Okay, they will introduce the foreign DNA. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா tDNA பதிலா என்னோட ஃபாரின் DNA போய் பிளான்ட்ல போய் they will basically get integrated. பிளான்ட்டோட ஜீனோம் கூட போய் இன்டிகிரேட் ஆயிரும். எவ்வளோ புத்திசாலி பாருங்க நம்ம மனுஷங்க. கரெக்டா? ஸோ how beautifully we have designed this entire experiment. ஓகே, ஸோ ஒரு பாக்டீரியாலேருந்து ஒரு பிளாஸ்மிட் எடுத்து அந்த பிளாஸ்மிட்லேருந்து ஒரு பார்ட்டை எடுத்து அந்த பார்ட்டில் நம்ம ஃபாரின் டிஎன்ஏவை வச்சு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். It's the most successful one. Okay, retrovirus do not have plasmid. We are using the entire retrovirus. Okay, is it clear? Am I clear with this? Okay, அடுத்தது retroviruses is animal have the ability to transform normal cells into cancerous cell. So நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த retrovirusல அந்த cancer causing genes remove பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம foreign DNA வை யூஸ் பண்றோம். Okay, as simple as it. Okay, so இதை தவிர there are some vectorless method of DNA transfer. அதை லாஸ்டா பார்க்கலாம். Vectorless method of DNA transfer. யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? Do you guys remember any vectorless method? We can discuss it later, but can you tell me now? வெக்டரே இல்லாம எப்படி நம்ம DNA transfer பண்ண முடியும்? எஸ், என்ன மேம் பண்ண முடியுமா மேம்? கண்டிப்பா முடியும். டெக்ஸ்ட் புக்லயும் கொடுத்திருக்காங்க vectorless method of DNA transfer. Anyone quickly I'll give you an example. Okay, gene gun. Okay, அடுத்த example anybody? Very good. Micro injection, super. Okay, micro injection, electroporation. Okay, electroporation, they are all some of the vectorless method. So vector மூலமாவும் நம்ம transfer பண்ணலாம். Okay, vector இல்லாமையும் நம்ம transfer பண்ணலாம். Yes, very good. Biolistic gun, gene gun method. Okay, yes,
we shall continue. Steps ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், heat shock, cold shock, chemical treatment ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஐசோலேட் பண்ணணும் டிஎன்ஏ இல்லாம நான் எங்க இருந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணேன், ரைட்? so I need DNA. okay, so fragmentation of DNA by restriction enzyme. அடுத்தது I have to cut the DNA. okay, then isolation of desired DNA fragment, this I do by electrophoresis and blotting. okay, then ligation of the DNA fragments into the vector, transferring of the recombinant DNA into the host, இதெல்லாம் நம்ம already பார்த்துட்டோம். okay, selection, that also we said. okay, culturing the host in a medium at larger scale. yes, yeah, sure, கண்டிப்பா கொடுக்குறேன், கவலைப்படாதீங்க, we will definitely do, sure பண்றேன். okay, yes, so extraction of desired product, உங்களுக்கு இப்பயே urgent, நான் already பண்ணிருக்கேன். okay, if you guys want to revise it right now today, go back, I have already done all these chapters, PYQs. okay, நீங்க லைவ்ல போய் செக் பண்ணுங்க, playlist இருக்கு, class 12 playlist இருக்கு, அதுல போய் செக் பண்ணுங்க, PYQs are already done. okay, yes, we shall continue பசங்களா. DNA isolation, உங்க லேப்ல ஐசோலேட் பண்ணிருக்கீங்களா? do you guys have DNA isolation in your syllabus, practical syllabusல? okay, DNA வந்து நான் எந்த ஒரு ஆர்கானிசம்ல இருந்து வேணா ஐசோலேட் பண்ணலாம். okay, I can isolate it from bacteria. okay, I can isolate it from fungi. okay, I can isolate it from animal cells. okay, I can isolate it from plant cells. ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பண்ணிருக்கீங்களா? சூப்பர். இப்போ பாக்டீரியால ஐசோலேட் பண்ணோம்னா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. I need to use an enzyme called lysozyme. மேம், இந்த லைசோசைம் என்ன மேம் பண்ணும்? it breaks the cell wall. okay, breaks the cell wall பசங்களா. okay, அதே மாதிரி fungi, chilled ethanol, yes, அதே மாதிரி. oh, isolated, oh super, very nice, use banana, super. okay, so fungi la enna enzyme use பண்றோம்? chitinase. okay, animal la enna use பண்றோம்? we use buffer, ஏனா animal la cell wall கிடையாது. okay, plant la we use cellulase. okay, this is so very important. okay, எங்களுக்கு வந்து animal cell நாலே liver தான், goat liver தான், so we used to isolate from goat liver. அப்புறம் plant or any leaf they give, we have to isolate and show them. yes, cellulase. okay, these are some of the enzymes, ரொம்ப முக்கியமான enzymes. okay, yes, where is your doubt ma'am? electrophoresis la desired DNA மற்றும் will move to anode, all DNA will move. we use a technique called blotting, okay, to identify our desired DNA. okay, I will explain you. okay, yes, we will continue. DNA isolation quick சொல்லி கொடுத்துறேன். okay, நிறைய பேருக்கு தெரியும், பண்ணிருக்கீங்க. so we will take a tissue. okay, 2 gram 3 gram of a tissue we will take, we will add the buffer, we will nicely homogenize it. கரெக்ட்டா நல்லா mix பண்ணுவீங்க, நம்ம வீட்ல எப்படி mix பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி mix பண்ணுவீங்க. okay, after homogenization, okay, we take it into a centrifuge tube. என்ன எதுல எடுக்கறோம் பசங்களா? centrifuge tube ல எடுக்கறோம். okay, we use, oh you guys have used all kinds of fruits, interesting to know. நான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணது இல்ல, நான் எங்களுக்கு வந்து இந்த தான் யூஸ் பண்ணனும்னா இதுதான் யூஸ் பண்ணனும். I see many answers. okay, so what will happen here? so when I centrifuge, okay, I will get two things. one is my pellet, other is my supernatant. so இது என்ன பசங்களா? இது வந்து என்னோட pellet. இது என்ன பசங்களா? இது வந்து என்னோட supernatant. okay, so this time what I will do, I will discard my supernatant. இது எனக்கு நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு. supernatant discard பண்ணிட்டே இருப்பேன், இந்த பக்கம் என் friends யாராவது கூப்பிடுவாங்க, so the pellet will also fall down. okay, the pellet கவனிக்காம the pellet will also fall down. initial days, BSE days. okay, so what happens, the pellet is very important. now I take the pellet, இந்த pelletக்கு திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் buffer add பண்ணி, okay, buffer add பண்ணி I will dissolve it well. okay, and then I will go for second round of centrifugation. okay, அந்த டைம்ல I will use the supernatant. I will take a clean glass test tube, I will take the supernatant, I will add chilled ethanol, I will get DNA which is precipitated out. okay, mortar and pestle. okay, yes, okay, so you can see here you get chilled
ethanol. You add chilled ethanol. ஏன்பா chilled ethanol add பண்றோம்? Why are we adding chilled ethanol? We are adding chilled ethanol to precipitate DNA. நிறைய பேர் papaya juice தான் பண்ணிருக்கீங்க. Did you guys centrifuge? இந்த centrifuge பண்ணுவீங்களா இல்ல அப்படியே பண்ணிடுவீங்களா? Yes. Shall we continue? Is this clear? Isolation of genetic material. The very first step is done and very important step. Okay. அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். So this is how they are isolating. This is how they are. No centrifugation. Okay, okay, nice. ஏன்னா you guys might not have centrifugation. Okay. But still we get it. Oh, nice, nice. No centrifugation. Oh, super, super. Okay, free இருக்கும்போது அந்த மெத்தட் எனக்கு சொல்லி கொடுங்க. Okay? Yes. We will continue. Super. So we already discussed bacteria is used. We treat it lysozyme. Plant cell with cellulase. Okay, so we remove the histone protein by using proteases. Removal of other molecule by appropriate treatment. Precipitation and purification of DNA in chilled ethanol. Actually நாங்க isopropanol use பண்ணுவோம். Cold isopropanol use பண்ணுவோம். Yes. Ethanol pour. Oh, that's all. Oh, super, super. அப்ப DNA வந்துரும். Oh, nice, nice. ஒரு new learning. I have never taught practicals for 11th and 12th. So அதனால எனக்கு தெரியல. Okay, nice. Yeah. இப்போ அடுத்தது என்ன பண்றோம்? This is what we see. This is what we see. This is how the DNA is precipitated out. இதெல்லாம் நம்ம already discuss பண்ணியாச்சு. Okay. After the DNA is isolated, we use restriction endonuclease. Second step, cutting DNA at specific sites. We have discussed enough about it. You can see how the sticky ends are produced. Okay. So agarose gel electrophoresis பண்ணுவோம் to check the progression of enzyme digestion. So cut out the gene of interest from the source DNA and cut the vector with the space and mix and ligate it. Okay, very simple, very simple. This results in the preparation of recombinant DNA. கடைசில நம்ம recombinant DNA produce பண்ணிட்டோம். இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் PCR. PCR is very, very important. Carrie Mullis was the one who discovered PCR. Okay, எத்தனை பேர் PCR machine பார்த்திருக்கீங்க? How many of you have seen a PCR machine? ரொம்ப குட்டியா இருக்கும், table top இருக்கும். Okay, it is quite handy. We call it as thermocycler. Okay, thermocycler ன்னு சொல்லுவோம். PCR stands for polymerase chain reaction. Elution is not separation, removal of my desired gene. Okay, oh nice. Okay, okay, நான் இங்க include பண்ணிருக்கணும், மறந்துட்டேன். Okay, நீங்க போய் கூகுள்ல போட்டு பாருங்க, அது அப்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் PCR மெஷின்னா எப்படி இருக்கும்னு. Okay, so what is this பசங்களா? It is a technique of in vitro amplification. என்ன சொல்றோம் அத? In vitro amplification ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Okay, PCR டெஸ்ட் பண்ணுவோம். RT-PCR கோவிட் டைம்ல எல்லாரும் RT-PCR தான பண்ணோம். Yes. So here the gene of interest is amplified. Enter இப்போ ஒரு crime spotக்கு போறேன். அங்க வந்து ரொம்ப கம்மியான DNA கிடைச்சிருக்கு. எனக்கு அதிகபட்ச DNA வேணும். Okay, at least in grams. So I go for PCR. Okay, so PCR is based on a temperature cycling. Temperature வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது. Okay, கொஞ்சம் high ஆகும், low ஆகும், அதே மாதிரி திருப்பி high ஆகும். That is why I call it as a thermocycler. Okay, it is involved in vitro amplification. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். Okay, let's get into the topic. 3 steps இருக்கு. Denaturation, annealing, extension. 5 mark கேள்வி இல்ல 4 மார்க்குக்கான கேள்வி sure short. Okay, so what is happening in denaturation பசங்களா? Temperature உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுக்கல. Okay, so DNA sample is heated to 94 degrees Celsius. அப்ப என்ன ஆகும் DNA ல? DNA there are two strands, correct? There are two strands. These two strands are held together by hydrogen bonds. So the hydrogen bonds will break and these two strands will get separated. அதுதான் நடக்குதுங்க. Denaturing. Okay, அதுக்கு அடுத்தது annealing. Okay, நான் PCR ல வந்து primers போட்டிருப்பேன். Primers எதுக்குப்பா? Why do I add primers? To initiate my DNA replication. So நான் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சரை குறைக்கும் போது, okay, 94 டிகிரில இருந்து 55 டிகிரிக்கு குறைக்கும் போது what will happen பசங்களா? The primers will go and anneal. Annealனா என்ன? They form bonds. You can see it. You can see it, they go and bind. Okay, அடுத்தது திருப்பி நான் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ண போறேன் to 72 degrees Celsius. அப்போ DNA synthesis நடந்துரும். Okay, இந்த DNA synthesisக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா taq polymerase. Okay, ஏன் மேம் என்னோட நார்மல் DNA polymerase யூஸ் பண்ண முடியாதா? நீங்களே சொல்லுங்க பசங்களா. Primers we have it ready made. Everything is ready made. PCR கிட்னே விக்கும்.
You get a PCR kit. Especially when I was teaching in college, we didn't have to really do anything. And the kitla mention panna ella measurement you eduthu and the tube la potu nalla mix panni PCR machine la vachita mudinjadu. You get the result. Okay, yes, they are heat resistant, they are thermostable. Okay, 72 degree la or enzyme adu thanganona adu indha mari thermostable polymerase ala matrum da mudiyum. Na poi illa ma'am na DNA polymerase da use பண்ணுவேன் ma'am use பண்ணனு வெச்சுக்கோங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமென்ட்டே வர்க் ஆகாது because the DNA polymerase gets denatured at high temperature. We obtained this Taq polymerase from Thermus Aquaticus. Super. Okay, எல்லாருக்குமே இந்த விஷயம் clear-ஆ புரியணும். Denaturation, annealing, extension. Super. Okay, என்ன சொல்றாங்கன்னா 30 cycle in 30 cycles of your PCR you get 1 billion copies. Okay, இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க 1 billion copies of DNA. That's very important. Archaebacteria, yes, obviously. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சுதா? Is it clear? Can I get a thumbs up in the chat section? Any doubts here? Yes, Mg2+. ஏன் Mg2+ add பண்றோம்? Because it is going to activate my Taq polymerase. Okay, அது வந்து என்னோட Taq polymerase சூப்பரா activate பண்ணிரும். Yes, this diagram is very important. Very important. Okay, yes, PCR oda function enna ma'am? PCR edukalla use பண்றாங்க ma'am? They use it for amplification, correct? Diagnosis use பண்ண போறோம். அதுதான் next chapterல பார்க்க போறோம். Okay, உங்க covid மாதிரின diagnosis, உங்க genetic disorders diagnose பண்ண நம்ம PCR use பண்றோம். RT-PCR. Okay, there are lot of types of PCR. அதெல்லாம் இப்போ இருக்க டைமுக்கு நமக்கு தேவையில்லை. Okay, ஒரு நாள் டைம் கிடைச்சா கண்டிப்பா அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். Okay, we shall continue. Yes, vectorless method, this is what I was talking about. So modala chemical method. So chemical method la enna irukku adha heat shock treatment nu solrom, sila per cold shock treatment nu solluvaanga. Rendume correct da, ena rendume kudukrom. Okay, so what we do, we basically chill the cells at a very low temperature in presence of calcium chloride. Okay, CaCl2 present பண்ணி சடனா அதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றோம். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா என்னோட பாக்டீரியல் செல்ஸ்ல இந்த மாதிரி டிரான்சியன்ட்னா என்ன, டெம்பரரி போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். Okay, so that easily my foreign DNA can enter. Simple, easily my foreign DNA can enter. Super. Okay, அடுத்தது electroporation. Electroporationனா என்ன, நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில படிச்சிருப்பீங்க. Okay, நான் இந்த இன்னொரு இடத்து pictures இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I have pictures. No, electroporation I don't have. So I will use this place to show you electroporation. Okay, so I have a beaker, simple beaker. அதுல electrodes இருக்கு. Okay, I have electrodes and I have my foreign DNA. Okay, and my vector. Foreign DNA and my vector. Okay, as I pass electricity, what happens? There are transient pores and the foreign DNA enters. அவ்வளவுதான் பசங்களா electroporation using high voltage for microsecond. ஏமா microseconds? Why microseconds? Any idea why microseconds? Because if I use more voltage, the cells will die. Okay, if I use it for a long duration, the cells will die. Simple. Permeability increases. Super. Okay, so it's a divalent cation. Calcium helps in that mechanism. அவ்வளவுதான். Okay, yes, yeah. Protoplast fusion. Protoplast, now what is protoplast? Anybody? What is protoplast? A cell without cell wall. Okay, without cell wall. So this is also used. So I can fuse the two protoplasts using PEG. Ma'am, PEG na enna ma'am? Polyethylene glycol. கண்டிப்பா PBr 322 ரொம்ப முக்கியம். Okay, yes, ரொம்ப நேரம் கொடுத்தா அவங்க வந்து இறந்துருவாங்க. Correct, super. Okay, so micro injection, this is micro injection. Where do we use micro injection pasangla? IVF, in vitro fertilization. So we hold this cell. இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப expertise தேவை. Okay, even I have not seen micro injection. நான் பண்ணதும் இல்ல, நான் பார்த்ததும் இல்ல. Okay, so what we do, we keep the cell in position. Okay, and we introduce the DNA directly into the nucleus. It requires high precision. கொஞ்சம் கூட தப்பாக கூடாது. Okay, yes, அது டீச் பண்ணியிருக்கேன், நீங்க பின்னாடி போய் பார்த்துடலாம். PBr 322 diagram important, கண்டிப்பா வர சான்ஸ் இருக்கு. Yes, ICSI, very good. Intracytoplasmic sperm injection, super. Okay, அடுத்தது gene gun.
Gene gunna enna ma'am? இது ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. இதுதான் என்னோட DNA ன்னு வச்சுக்கோங்க. My DNA will be coated with a particle. Okay, and this particle is gold or tungsten. Yes, they use gold or tungsten here. Okay, and they are projected. ரொம்ப high speed la வந்து project பண்ணப்படும். Okay, in vacuum. Okay, so I have that picture for you. You can see here. You can see here they are projected at a very high speed. It exactly looks like a gun. இது நான் பார்த்திருக்கேன், நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணதில்ல, but I have seen. Exactly நம்ம கன் மாதிரி தான் இருக்கும், கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், அவ்வளவுதான். Okay, we here all of it is stopped. The gold and the tungsten gets settled here, and you can see it directly goes into the target cell. It directly goes into the target cell. Okay, so இங்க வந்து இத வந்து we usually use it for plants. Okay, micro injection we usually use it for animals. Okay, and what is this? Disarm pathogen vector. இப்போதா நம்ம பார்த்தோம், agrobacterium mediated. Okay, yes, which is more effective? Less vectorless method or vector, see it depends on the cells. Okay, இப்போ நான் plant cell க்கு போய் நான் போய் plasmid introduce பண்ணோம்னா கஷ்டம், bacterial plasmid. So we use this method. This is more convenient ன்னு சொல்லலாம், vectorless method. Okay, short result. நான் DNA வந்து inject பண்றேன், எனக்கு தெரியும் DNA உள்ள போயிடுச்சுன்னு, கரெக்ட்டா? The result is more reliable here. Yes. Yeah, cells are bombarded with high velocity such as gold or tungsten. Cells கிடையாது, DNA is bombarded by macro projectile. Yes, with the cells, they are bombarded with the cells. Okay, yes, shall we continue? We are almost coming to the end. Okay, இன்னும் ரெண்டு தான் இருக்கு. Bioreactor, சரிப்பா, இப்போ நான் recombinant cells produce பண்ணிட்டேன், இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்? நம்ம culture பண்ணணும். We need to culture this to get the best result. Okay, so what is this? It is an enclosed and sterile vessel that maintains optimal condition for the growth of a microorganism. என்னோட microorganism வளர்றதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் கண்டிஷன் கொடுக்கிறது தான் உங்க பயோரியாக்டர். இந்த பயோரியாக்டரை வந்து நம்ம ஃபர்மெண்டர்னு கூட சொல்றோம். What are the different parts? Okay, you have an agitator system. What is agitator system? You will have a flat structure. அங்க இருந்து impellers வரும். Okay, you will have an impeller, and what this impeller and this blade does, they are going to continuously agitate my medium. ஏன் மேம் இந்த agitation முக்கியம்? Why is agitation important? Agitation is important because என்னோட மீடியம் வந்து யூனிஃபார்மா இருக்கணும், என்னோட பாக்டீரியல் செல்ஸ் வந்து யூனிஃபார்மா இருக்கணும். ஒரு மூலையில பாக்டீரியல் செல், ஒரு மூலையில மீடியம்னா growth நடக்காது. Agitation is so very important. Bioreactor is important. கண்டிப்பா கேட்கலாம். Okay, yes, a foam control system. இப்படி agitate பண்ணிட்டே இருக்கும்போது நொரை வரும், கரெக்டா? அந்த நொரையை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு I need a foam breaker. Okay, அடுத்தது temperature control system, pH control system, sampling ports. நான் அப்பப்போ அந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறவங்க அப்பப்போ அந்த சாம்பிள் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, எவ்வளோ தூரம் என்னோட ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு, என்ன ஆயிருக்கு, அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, எஸ், PBR 322 டயக்ராம் கேட்கலாம். they can ask you the properties of a vector, அதை வச்சு. ஓகே, இல்லாட்டி இந்த சைட் where is this particular restriction site present ன்னு கேட்கலாம். ஓகே, எஸ் எஸ், கேஸ் பேஸ்ட் DNA fingerprintingல இருந்து ஷியோரா கேட்கலாம். ஓகே, yeah, so ரெண்டு விதமான பயோரியாக்டர் இருக்கு. simple stirred tank bioreactor. So this is the picture which is given in your textbook. Okay, you can see here there will be continuous agitation, so and that agitation will help in mixing and you get a best result. Okay, அடுத்த விஷயம், this is your sparged stirred tank bioreactor. So இதுல என்ன வித்தியாசம்னா, I have sparger. Okay, what this sparger does, it produces sterile air bubbles. என்ன produce பண்ணோம் இது? Sterile air bubbles produce பண்ணோம். What is the function of bubbles? They increase the oxygen transfer area. So oxygen content increase பண்ணோம். It is very good for aerobic culture. என்னோட aerobic cultureக்கு ரொம்ப நல்ல விஷயம் இது. Yes, புரிஞ்சுதா? புரியல, என்ன கேக்குறீங்க? Any doubts? Sparged bioreactor, sparger produces sterile air bubbles, they increase the surface area. Okay, yeah, இப்போ இதுதான் உங்களோட upstream processing. எங்க இருந்து? என்னோட DNA isolate பண்றதுல இருந்து. Okay, right from isolation of DNA, okay, till your bioreactor. Okay, we call it as
upstream processing என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? upstream processing ன்னு சொல்றோம். ஓகே, previous slideல broth ன்னு diagramல இருந்துச்சா? எங்க 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 இருந்துச்சு? culture brothனா culture medium. Okay, culture medium. Nothing. Broth na liquid. That's all. Okay. Yes. They might ask diagram. Okay. They might ask diagram. Idu illati idu kandipa kekkalam. Okay. Illa diagram kudutittu application based question kekkalam. To be on a safer side, practice பண்ணிட்டு போங்க. இது வந்து ரொம்ப பெரிய artistic diagram எல்லாம் கிடையாது. கரெக்ட்டா? அது அந்த pictures அந்த labeling கரெக்ட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். Yes. Am I clear? Can we continue? Can we continue? Yeah, I was talking about the upstream processing. So, in the bioreactor, the product varum. Idu varikume, it is upstream processing. Okay. Ipo in the product formulate panni market kondu poradhu da downstream processing. Okay. Separation and purification. Super, super. It is a series of, idu romba mukkiyam. ஏன்னா ரெண்டே லைன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 2 மார்க்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, MCQs கேட்கலாம். Okay, short answer and MCQ. It is a series of process such as a separation and purification of product after the biosynthetic stage. The product is formulated with suitable preservative. Such formulation undergo clinical trial and strict quality control testing. பாருங்க, இது upstream processing. இது fermentation. Fermentation ஆனோடனே என்னோட செல்லை வந்து லைஸ் பண்ணி என்னோட ப்ராடக்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறேன். என்னோட ப்ராடக்ட்டை பியூரிஃபை பண்ணி அதுக்கான ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணி அதுக்கான மேனுஃபேக்சரிங் டேட், எக்ஸ்பைரி டேட். ஒரு மெடிசன் எடுத்துக்கோங்க, ஏன் உங்கள் இன்சுலினே எடுத்துக்கோங்க, அது பின்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர், டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி, பேட்ச் டீட்டெயில், எங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணப்பட்டுச்சு, ஓகே, வாட் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வி ஹவ் யூஸ்ட், everything will be given. சும்மா கிடையாது பசங்களா. ஒரு மெடிசன் மார்க்கெட் குள்ள வரணும்னா it takes lot of hard work. Okay, by this we complete this chapter. Okay, அடுத்த சாப்டர் குள்ள போலாமா? Shall we move on to other chapter? Shall we take just a 2 minutes break? வெறும் ஒரு 2 நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துக்கலாமா? Okay, let all of you just refresh. கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சு refresh ஆகுங்க. Yes, this will be completed within 1 hour. Sure, kandipa. Okay, just 2 நிமிஷம் break எடுத்துட்டு வந்துறேன். Okay, I'll just drink some water and be back. Yes, I'm back. போதும், 2 minutes break. We'll finish and we'll take break totally. Okay? Yeah, all of you are back. இந்த சாப்டர்ல ரெண்டு முக்கியமான விஷயம், BT cotton gene therapy. Okay, ma'am, any one class, can you take all important scientists with their innovation and here ஒரு short revision. Recording போடுறேன். Okay, I will give you a recording. Okay, yes, we are back. Okay, yeah, let's continue now. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Application, நீங்க எங்கெல்லாம் பார்க்குறீங்க பசங்களா? Application of biotechnology. Yes, Bacillus thuringiensis. It was not even 1 minute. Okay, I'm like that. Okay, அந்த ஒரு நிமிஷம் கூட வேண்டாம். I just thought we'll come back. Yeah, so biotechnology and its application very important. எங்கெல்லாம் நம்ம application பார்க்குறோம்? Medical field பார்க்குறோம், agricultural field பார்க்குறோம். Okay, we see it in transgenic animal, we see transgenic plants, a lot. Okay, ஒரு 10 வருஷத்துல, இந்த ஒரு கடைசி 10 வருஷத்துல மட்டும் அவ்வளோ சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு in our medical field. Okay, I will tell you, ஒரு 1990s, okay, 1980s அந்த டைம்லலாம் நிறைய பேர் டயபெட்டிஸ் வந்து இறந்துட்டு இருந்தாங்க. Okay, now the death due to diabetes has decreased. Why? Because of my recombinant insulin, it has decreased. Okay, அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஒரு விஷயமும் ரொம்ப முக்கியம். Okay, yes, so this is for NEET I had done. Okay, so biotechnological application in agriculture, medicine, transgenic animal, ethical issue. இது 4 டாபிக் தான். ஒரு டாபிக்கும் 20 நிமிஷமே அதிகம் தான். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஒரு 10 மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும்.
this might take up to 20, this might take up to 20, 40, 50, 60. 1 hour you give me, I'll finish it. Okay, yes, let's continue pasangla. Biotechnological application in agriculture. நம்ம இப்ப agricultureல எப்படி பண்ணலாம்? How are we actually doing it? We are using a lot and lot. Okay, நிறைய எக்கச்சக்கமான ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. பேசினா பேசிட்டே இருக்கலாம், ஒரு நாள் ஃபுல்லா பேசலாம். Okay, so there are 3 options for increasing the food production. Agro based chemical agriculture, நிறைய agro based chemicals யூஸ் பண்ணலாம், fertilizers யூஸ் பண்ணலாம். Organic agriculture, organic பத்தி சொல்லணும்னா அது ஒரு sustainable பசங்களா, கண்டிப்பா நல்ல விஷயம் தான், ஆனா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். Organic agriculture is ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். இப்பெல்லாம் எல்லா மால்ஸ்லயும் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் ஆர்கானிக்கான தனியான ஒரு செக்ஷன் இருக்கு, கரெக்டா? ஸோ அங்க என்ன நடக்குது? இட்ஸ் ஆல் எக்ஸ்பென்சிவ். நீங்க பிரைஸ் கம்பேர் பண்ணாலே தேர் எக்ஸ்பென்சிவ். The next ideal option we have is genetically engineered crop based agriculture. Okay, yes, increase shelf life for food. Super, super, very good. இப்போ நம்ம இந்தியால கொஞ்சம் ஹிஸ்டரி பேசிடுறேன். ஓகே, என்ன மேம் ஹிஸ்டரி எல்லாம் பேசுறீங்கன்னு சொல்லாதீங்க. ஓகே, when India got independence, நம்மளுக்கு 3 வேளை சாப்பாடு கிடையாது. ஓகே, India was so short of food. ஓகே, அப்ப நம்ம ஜவஹர்லால் நேரு வந்து 5-year பிளான்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு, கரெக்டா? ஸோ அவர் வந்து நிறைய இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் ரிசர்ச்சுக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஒதுக்குனாரு. ஓகே, அதுல முக்கியமான ஒரு சயின்டிஸ்ட், ஓகே, முக்கியமான ஒரு சயின்டிஸ்ட் MS சுவாமிநாதன். Okay, he is called the father of green revolution in India. Okay, father of green revolution in India. Yes, super, super. Okay, so இவர் என்னப்பா பண்ணாரு? நிறைய இன்னோவேட்டிவ் மெத்தட்ஸை கொண்டு வந்தாரு அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ள. இப்போ இந்தியா இஸ் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட். ஓகே, செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட்டாகவும் இருக்கும், நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம வந்து ஃபுட்டையும் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, we are that self-sufficient. It was all because of biotechnology. நம்ம ப்ரௌடா சொல்லலாம். Yes, transgenic banana, எக்கச்சக்கமான, not in NCERT, it's not in NCERT, but tissue culture பத்தி கொடுத்திருக்காங்க, அதனால தான் இதை இன்க்ளூட் பண்ணேன். Okay, yes, high yielding crops, all these are very very important. Okay, tissue culture இது வந்து இருக்கு, NCERT-ல இருக்கு, பல NCERT புக்ல கிடையாது, புது NCERT புக்ல இருக்கு. Okay, yes, so what is happening பசங்களா? green revolution இந்த tissue culture மூலியமா தான் நடந்துச்சு. Okay, so இந்தியால இடம் எக்கச்சக்கமா இருந்துச்சு, but people at that time didn't have that much knowledge, so MS Swaminathan helped them with it. Okay, so it is a technique of growing plants using a part of a plant under sterile condition in a nutritive media, soil less, அப்படி வச்சுக்கலாமா? soil less. Without soil we are growing plants. என்ன மேம் soil இல்லாம plants grow பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா பசங்களா, surely you can grow plants without soil. Okay, explant is it is the part of the plant which is used for tissue culture. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, I can grow a plant with just a piece of a leaf. I can grow a plant with just a small stem. I can grow a plant with anther, I can grow a plant with ovule. Okay, நான் கண்டிப்பா ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவேன், I have done an internship GKVK ன்னு சொல்லி ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ் இருக்கு பெங்களூர்ல. ஓகே, ஒரு 2 months internship பண்ணேன். It was a super internship. ஓகே, டிஷ்யூ கல்ச்சர்ல தான் பண்ணேன். எக்கச்சக்கமான டிஷ்யூ கல்ச்சர் லேப்ல இருந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்ல இருந்து பொட்டாட்டோ யூஸ் பண்ணி டிஷ்யூ கல்ச்சர் பண்ணோம். ஓகே, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த 2 மாசம், நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டேன் டிஷ்யூ கல்ச்சர் பத்தி. Okay, yes, so explant is the part of the plant which we use. Okay, என்னோட பயோ ப்ராஜெக்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் தான் மேம். சூப்பர், ரொம்ப நல்ல விஷயம். இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆனா என்னன்னா நீங்க ரொம்ப கிளீனா இருக்கணும், நெயில்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, யூ நீட் டு டை யோர் ஹேர்ஸ், எவ்ரிதிங் ஷுட் பி வெரி வெரி க்ளீன் when you do tissue culture. இல்ல நீங்க அவ்வளோ அவர் பண்ண எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் வேஸ்ட். Okay, yes, explant is the part. இதெல்லாம் important definitions. Okay, they might be asked for 1 or 2 mark. Yes, okay, totipotency na enna ma'am? It is the ability of the cell or explant to regenerate into whole plant. ஒரு குட்டி பார்ட்ல இருந்து whole plant நம்மளால regenerate பண்ண முடியும். That is what we call totipotency. Okay, அடுத்தது micro propagation. It is a technique of growing many plants using tissue culture. ஓகே, ஒரே ஒரு சின்ன பார்ட்ல இருந்து என்னால ஆயிரக்கணக்கான பிளான்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இட்ஸ் a magic. Okay, it's a scientific magic. Science is a magic. இங்க உங்களுக்கு புரியும். Yes, yeah, sterile condition என்ன சொன்னீங்க மேம்? shelf life or shell life? It's a shelf life.
SHELF. Okay, hydroponics method. Super. Hydroponics கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. Hydroponicsல நம்ம வந்து liquid media யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க வந்து நம்ம solid media யூஸ் பண்றோம். Okay, yes. So what is actually happening? இங்க வந்து somatic hybridization ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு 3 மார்க்குக்கான கேள்வி, ஷியோர் ஷார்ட்டா. ஓகே, what is somatic hybridization? It is a fusion of protoplast. மேம், protoplastனா என்ன மேம்? இப்பதான் சொன்ன பசங்களா, it is a plant cell without a cell wall. ஓகே, ஸோ நான் இதெல்லாம் டயக்ராமேட்டிக்காக எழுதினேன். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ கைஸ்ன்னு. ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டொமேட்டோ எடுத்துக்கிறோம், பொட்டாட்டோ எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, இந்த 2 பிளான்ட் செல்லோட செல் வாலை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். Okay, so they become protoplast. Now in the protoplast fuse பண்றோம். We fuse it using a fusing agent like PEG, polyethylene glycol. இப்போ என்ன ஆகும்? They both of them will fuse. Okay, அதாவது tomato ன்னு சொல்றோம். They are hybrids, somatic hybrids. இப்போ இந்த செல்லை வச்சு I will develop an entire plant. Okay, that's very 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 important. Am I clear? Am I clear all of you? இது புரிஞ்சுதா? ஸோ அதனால தான் இப்போ எக்கச்சக்கமான ஹைப்ரிட்ஸ் வருது. எல்லோ கேப்சிகம், க்ரீன் கேப்சிகம், யூ ஹாவ் பர்பிள் கேபேஜ். ஓகே, வேற என்னெல்லாம் ஹைப்ரிட் வெஜிடபிள்ஸ் வருது பசங்களா? எனக்கு இது 3 தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. எனிதிங் எல்ஸ் யூ கைஸ் ரிமெம்பர்? தேர் ஆர் சோ மெனி ஹைப்ரிட்ஸ். டொமேட்டோலயே 2 ஹைப்ரிட் இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. கேர்ள்ஸ், டு யூ கைஸ் நோ வாட் ஆர் த 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டொமேட்டோஸ்? ஒன்று வந்து நாட்டு டொமேட்டோன்றோம், இன்னொன்று வந்து ஹைப்ரிட் டொமேட்டோன்றோம். ரைட்? எஸ். ஓ, ஓகே. Brimato, oh nice. What is it, Brimato? Brinjal plus tomato? Brinjal, அது வந்து BT cotton, BT brinjal. Yes, yes. Okay, okay. நான் இவ்வளவுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருந்து இவ்வளவுதான் நான் பார்த்திருக்கேன். ஹைபிரிட்ஸ். Okay, yes. Yeah, shall we continue? Oh, nice, nice. Where do you get it in Bangalore? Can you tell me? Okay. So, soma clones. Soma clones is plants produced through micropropagation and are genetically identical. இந்த ஒரு வேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க, வித்தியாசமே இருக்காது. Okay, that's very important. So example, tomato, banana and apple. Apical meristem culture. Ma'am, what is apical meristem? The top part of the plant. Root apical, stem apical. கரெக்டா? இந்த எபிக்கல் மெரிஸ்டம் வச்சு நம்ம கல்ச்சர் பண்ணோம்னா the plant will be free from viral disease. This is a very important MCQ. MCQ க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Clear? Tomato experiment succeeded. So tomato plant வந்துச்சு, but they were all sterile. They couldn't reproduce further. Okay? Yes. Super. அடுத்த விஷயம் போகலாமா? Yeah. Let's talk about this. Is an important 3-mark question. How is biotechnology used? How is genetic engineering used? ஒரு லைனும் potential question. ஒரு லைனுமே potential question. Okay? So these GMOs, genetically modified, 100 years. Okay, nice. Brimato looks like purple tomatoes. Oh, super. நான் இதை பார்த்ததே இல்லை. ஓகே, நைஸ். கண்டிப்பா போய் நான் ஒரு வாட்டி செக் பண்றேன். எஸ். ஸோ மேட் crops more tolerant to abiotic stress. Genetic modification makes plant tolerant to abiotic stress. Abiotic stressனா என்னப்பா? Cold, drought, salt, heat. இப்போ துபாயில போய் பாருங்க, they are growing all kinds of crops. Ma'am, Dubai is a desert, ma'am. Yes, pasangla, Dubai is a desert. I also know it. But they have genetically engineered the crops to withstand all those extreme conditions. Okay? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது, reduce the reliance on chemical pesticides. You have your BT cotton, BT brinjal. Yes, genetically modified crop. Help to reduce post-harvest loss. Harvest பண்ணப்புறம் அந்த loss வந்து reduce பண்ணது நம்ம GMOs. Okay, increase efficiency of mineral usage by plants. Okay, என்ன சொல்றாங்கன்னா என்னோட plants வந்து எப்படி engineer பண்றாங்கன்னா so it can use maximum minerals. Okay, this prevents early exhaustion of the fertility of the soil. ரொம்ப முக்கியம். Assertion and reasoning. They can ask you for assertion and reasoning. Sure. Okay. Oh, okay. Nice. Okay. Enhanced nutritional value of food. Your another golden rice. Golden rice is rich in vitamin A. இது மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. வேற எதுவுமே நீங்க படிக்க வேண்டாம். Learn this 5. Okay, very important. Can I get a thumbs up? Is this clear? Okay, இதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது பசங்களா. I am not joking.
Okay, I'm going to take this very interestingly. I have many slides with you. Okay, genetic engineering can also be used to make plants produce their own toxins to protect against pests. நான் வந்து என் பிளான்ட்டை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுறேன். ஐ எம் ஆடிங் ஜீன்ஸ் ஸோ தட் இந்த பிளான்ட்டை வந்து அந்த இன்செக்டை கொன்னுரும். Okay, I am basically making my plant so very powerful so that it kills my insect. Okay, that's very important. Bacillus thuringiensis. In the picture paranga, see here, this is my GMO, genetically modified organism. It is killing. Va nee enniya saapda vara va, I will kill you nu solludhu, right? In this way, try to remember this. Okay, so Bacillus thuringiensis endradhu enna, it is a bacteria. Okay, BT. Okay, and this bacterium produces a toxin called BT toxin, Bacillus thuringiensis. BT toxin, அந்த BT toxin gene இருக்குல்ல, Bacillus thuringiensis ல இருந்து அந்த BT toxin gene எடுத்து we have cloned it into plants. Okay, so that yes, so that what happens, my plants become resistant to insect. Simple. இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், biopesticide ன்னு சொல்றோம். எல்லாரும் chat sectionல போடுங்க biopesticide. குயிக்கா போடுங்க. Yes, obviously எல்லாரும் கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. Okay, BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato, soya bean. So இந்த 2007 to 2010 many people, இப்போ நமக்கு வரது எல்லாமே BT cotton, BT brinjal தான், அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so what actually happened was there are many people who revolted against this. நீங்க என்ன சொல்றீங்க, foreign DNA வை நாங்க சாப்பிடணுமா? Okay, all these revolt had happened back in those time. நானும் அப்போ ரொம்ப we were in our school days. Okay, so அப்போ தான் அவ்வளோ கிளியரா நம்மளுக்கு புரியல. இப்போ நம்ம யோசிக்கும் போது Indians are very resistant to new changes. Okay, அப்போ அவ்வளோ revolt நடந்தது. Farmers all over India, they came to the street, we will not use this, but later they accepted it. Today all of them are using this. Okay, BT brinjal, no, it is not banned, they are using it. Okay, the BT brinjal illati nariya edathla you will have a lot of loss. Okay, yes, BT toxin is not harmful to human beings, neither it is harmful to the plant, it is harmful only to insects. That's the whole idea. No, it doesn't affect humans. அது இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் படிச்ச வரைக்கும் there is no evidence that it has affected any humans. Okay, yes, some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects. இது ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா, இது உங்க NCERT lines. Okay, Lepidopterans, okay, Coleopterans and Dipterians. All of you put it in the chat section. Lepidopterans, Coleopterans, Dipterians. Okay, Lepidopterans la yaar irka, tobacco birdworm, armyworm. Coleopterans la yaar irka, beetles. Dipterians la yaar irka, flies and mosquitoes. That's it. Okay, so இது என்னப்பா பண்ணோம், இது எப்படிப்பா இதோட மெக்கானிசம் என்னப்பா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Okay, the Bacillus thuringiensis form protein crystals during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxic insecticidal protein. So அவங்க வந்து they will be toxic. Okay, they will be crystallized. இப்போ இந்த insect போய் இந்த toxin சாப்பிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, this crystal gets solubilized. இங்க போய் இது solubilized ஆயிருது. Okay, இப்படி இருக்க ஒரு crystal when it goes inside the gut, it's getting solubilized. Okay, that's very important. Solubilize ஆகி என்ன ஆகுதுன்னா இந்த protein வந்து activate ஆயிருது, super active ஆயிருது. Okay, so இந்த intestine இங்க வந்து ஒரு alkaline pH இருக்கு. Okay, the alkaline pH of the gut, okay, is activating my crystal. Okay, இப்போ இந்த protein என்ன பண்ணும், என்னோட entire intestineல போய் அங்க pores form பண்ணிரும். Okay, this pore formation result in lysis. Okay, என்னோட cell எல்லாம் lyse ஆயிரும். Finally, the insect will die. Simple. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Is this clear? So the crystal gets solubilized in the alkaline pH of the intestine. Okay, then what happens? It forms pores and it dies. Lysis. Okay, perforation ன்னு சொல்றோம். Okay, so how does the BT toxin kills insect without causing any harm to the host plant or the bacteria producing it? So how does it happen? This is how it happens.
Okay, so Bt toxin exists as inactive protoxin, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin. Due to the alkaline pH of the gut. The same thing which we discussed, okay, and this activated toxin binds to the surface of midgut epithelium. இதெல்லாம் நீங்க எழுதுனா சூப்பரா மார்க்ஸ் கிடைக்கும், okay, and create pores so that they cause swelling and lysis and eventually cause the death of the pest. Okay, இங்க பாருங்க how they have given this picture just for you guys to remember. Let's learn it in a very easy way. Okay, yes. Size of Bt, are you talking about it's alkaline, the pH is alkaline, that's what I have mentioned here also. Okay, inga pochi alkaline pH. Okay, yes. Bacterial size da, bacteria enna size irukko and size da. Okay, yes. This is how it looks. This is how it looks. Specific Bt toxin gene were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton. The choice of genes depends upon the crop and the targeted pest, as most Bt toxin are insect group specific. Okay, CRY and CRY, they are the same. They are the same. Do you know any difference? Genes, CRY என்றது அந்த க்ரைக்கான முக்கியமான பேரு. Okay, so this Bt toxin are produced by cry genes. Okay, இந்த cry genesல நிறைய விதமானது இருக்கு. Okay, so you have this CRY1AC. Okay, the toxin is coded by a gene called CRY1AC. There are number of them. For example, the proteins encoded by the Cry1AC and Cry2AB control the cotton bollworms. Okay, so here you have, all of you put it in the chat section, Cry1AC and Cry2AB. Okay, இது யார கண்ட்ரோல் பண்ணது? Cotton bollworms. So இங்க யார் வரா? Cry1AB. இது நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய விஷயம். So please do practice this. Cry1AC, Cry2AB is cotton bollworm. Okay, Cry1AB is Bt corn. Okay, for corn borer. Is this clear? Is this clear? Can we continue? Yes. Roundworms illa, roundworms alla idu vandu idu panna, roundworm vandu helminth. Okay, bollworms. Yes. So you can see the difference. Ippa solunga. You can see the Bt cotton, you can see the non-Bt cotton. Okay, you can see the Bt cotton and here you can see the non-Bt cotton. Half of it is eaten up by the insect. Okay, so this is something very important pasangala. Idha matrum clear ah purinjukkom. Okay, vera vishayamella romba easy. Besides insect, nematodes. Okay, nematodes like your Melidogyne incognita, they can also be parasitic on plants. Idella enadhu? Tobacco. They are tobacco plants. Okay, tobacco, நீங்க என்னதான் சொன்னாலும் smoking is injurious to health, smoking causes cancer. Tobacco is the most important commercial crop. Okay, it's the most important commercial crop. Okay, so what is this? This is your Melidogyne incognita. Okay, it affects the roots of the tobacco plant. இது ஒரு nematode, it affects the roots of the tobacco plant. Okay, yes. So how can tobacco plant prevented against nematode? This is something very interesting. Yes, smoking kills. Very good. Okay, idu enna pa nadakum? What is actually happening here? Can anyone tell me? Enga pochi? Yes. So we use a technique, a very important technique called RNA interference technique. Okay, so idu vandu nama RNAi technique nu solrom illa gene silencing ன்னு கூட சொல்றோம். ஓகே, இந்த ஒரு விஷயம் முடிஞ்சிருச்சுனா gene therapy அவ்வளவுதான். இந்த சாப்டர்ல முக்கியமான விஷயம் அவ்வளவுதான். Yes, tobacco commercial crop, it's a commercial crop. நிறைய farmers tobacco culture பண்ணுவாங்க. Yes, it's not an illegal one, it is legal. Okay, if smoking is legal, tobacco is also legal. Okay, yes. Shall we continue? We call it as RNAi technology. It is used to prevent the tobacco plants from nematode infestation. So, inga enna pandrondradha, yes, we can't do anything. Okay, adhavathu namma neengalo nanu pesi onnum panna mudiyadhu. The government has legalized, government has to take that action. Government has legalized because adula the government ku ekkachakamana panam varum. Okay, so from your alcohol and from your tobacco industries they get a lot of money. So government has to understand that. Okay, yes, போகலாம் அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம். This is a natural cellular defense present in all eukaryotes and it involves the silencing of expression of a target mRNA. Okay, இதுதான் பசங்களா என்னோட nematode ஓட செல்.
ஓகே என்னோட நிமட்டோட செல் ஒரு RNA ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, mRNA ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த mRNA தான் டிசீஸும் காஸ் பண்ணுது. ஓகே நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் RNA-வை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன். ஓகே அந்த டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் RNA ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டட் RNA-வா மாறுது என்னோட ஹோஸ்டுக்குள்ள. ஓகே என்னோட நெமட்டோடுக்குள்ள. ஓகே then what happens, this ssRNA and this mRNA they will bind. இப்போ இந்த mRNA-னால they cannot undergo translation. They cannot undergo translation. Is it clear? Is it clear? All of you? All of you? Am I clear? Okay. அடுத்தது translation will happen. Translation is happening. Okay. Am I clear? இங்க வந்து translation நடக்காது. As a result, there is protection. ரொம்ப simple. இது புரிஞ்சுச்சா? All of you come back. Let's forget all that. Let's concentrate here. Okay. So here you have your mRNA. The mRNA is being silenced by the injected RNA. Okay. And there is no translation. That's it. We'll be done. In another 20-30 minutes, we will be done. Okay. This is the RNA interference. So this is what is happening. Okay. இங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. So RNA ஒரு RNA எடுக்கிறோம், அந்த RNA வந்து we are basically complementing it. Okay. And that is what is it's happening. Okay. Antisense sense comes in molecular biology. You have coding and template strand. So அதுதான் நம்ம வந்து sense and antisense ன்னு சொல்றோம். Okay. Yes. Shall we continue? But how is this technique used in the case of Melidogyny incognita? Okay, Melidogyny incognita andradhu ennadhu? It is a nematode which infects my tobacco roots. Okay, yes. Okay, so using agrobacterium vectors, nematode specific. This is MCQ pasangala ellarum concentrate pannunga inga. Okay, MCQs are MCQ romba mukkiyam. So how is this introduced? Using an agrobacterium vector. Okay, so the introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA. Idudha inga parunga, sense and antisense RNA was produced. Okay, yes, in the host cells. And then you had this picture is very important. Okay, inga parunga, this is the roots of typical control plant. Transgenic, this is transgenic plant. Okay, roots of 5 days after deliberate infection of nematode but protected through novel mechanism. So this was protected via RNA silencing, this was not protected. Okay, now it's not tobacco mosaic virus, it is Melidogyny incognita. Okay, nematode, Melidogyny incognita. Okay, yes. Okay. So I have a question. Quick in the question answer pannunga paapom. Let me see how many of you will answer it. All of you watching, please do answer it. So sums varuma na idla 10th la paathathe illa ma'am, algorithm la varudhu. Kandipa idukana answer solunga pasangala. Very easy question. இப்பதான் பண்ணோம். Bacillus thuringiensis forms protein crystals which contain insecticidal protein. This protein, what is it? What is it? இது தப்பு, கரெக்ட்டா? இது acidic இல்ல, இது alkaline. Right? So does not kill the carrier bacterium which is itself resistant to this toxin, binds with the epithelial cells. We are not carrying the bacterium here. Right? So the right answer is alkaline pH, acidic pH கிடையாது. The right answer is option A. Okay, option A is the right answer. அடுத்த கேள்வி, I have few questions just to test you. Cry2AB and Cry1AB produce toxin that controls. What is the answer? DNA இல்ல, RNA, double stranded RNA. Okay, yes. இது 12th 11th கிளாஸும் எடுப்பேன். 11th கிளாஸுக்கு நிறைய செஷன் போட்டிருக்கேன், போய் செக் பண்ணுங்க, படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஓகே, எஸ். ஆன்சர்ஸ் சூப்பர் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க. வெரி குட் சூப்பர். நீங்கெல்லாம் படிச்சிட்டீங்க பசங்களா, கண்டிப்பா இதுல இருந்து எது கேட்டாலும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. ஓகே, எஸ். நவ we will move on to biotechnology in medicine. ஓகே, நீங்க பெருமையா சொல்லலாம் biotechnology இல்லாட்டி medicine would have been so far behind. ஓகே, so நான் சொல்றேன், ஒரு PhD student, okay, to settle in his life, okay, it takes more than 12 years.
ஓகே ஸோ அவங்க எம்எஸ்சி முடிக்கணும், எம்எஸ்சி முடிச்சு பிஹெச்டி ஒரு 6 வருஷம் ஆகலாம், 7 வருஷம் ஆகலாம். they will deliver a novel mechanism. Okay, I'm not telling about doctors here. I'm telling what we research scientists do. Okay, research scientists work harder and harder to get novel things into the society. Okay, yes. Double stranded RNA and double stranded DNA, also double stranded, what difference? Double stranded is RNA. It's an RNA interference technique. I want to interfere my mRNA of the nematode, so I am using double stranded RNA. Okay, where do we use pasangla biotechnology in medicine? மூணு முக்கியமான விஷயம். Okay, genetically engineered insulin, gene therapy, molecular diagnosis. Okay, microbiology, biotechnology அவங்கலாம் ஒரு ரொம்ப close relatives மாதிரி. Okay, so they are all very very important. Yes. So genetically engineered insulin, gene therapy and molecular diagnosis. முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம் insulin. Okay, management of adult onset of diabetes is possible by taking insulin at regular intervals. What would a diabetic patient do if enough human insulin is not available? Doctor will easily prescribe insulin injection. Very very painful. ஒரு நாள் வேணா ஸ்லைட்டா இருக்கலாம், டெய்லி 3 வேளை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடிலாம் அது எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்னு யோசிச்சு பாருங்க. Right? So yes. Would the insulin from other animals be as effective as insulin produced in the human beings? No, right? So initially we were using the insulin from pig. Okay, we were using the insulin from the cows. Okay, we isolated the pancreas. We had to kill so many animals. It caused a lot of allergic reaction. Adella cause panachi. Okay, and many people used to die. Okay, so they all came up. We have this magician who did a magic on the E. coli cell to produce insulin. Yes, insulin jaasti irundha, it is not a problem. Okay, it causes hypoglycemia, low sugar level cause pannom. appo nama sugar levels vandu increase panna edach medicines kodupanga. Okay, yeah. Now imagine if bacteria were able to make human insulin. என்ன மேம் சொல்றீங்க? இதே நான் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த சாப்டர்ல சொல்லியிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்களாம் சிரிச்சிருப்பீங்க. என்ன மேம் பாக்டீரியா ஹியூமன் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோமா மேம்? இப்போ நீங்கள் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால this is not a magic, this is sheer hard work. கரெக்டா? Suddenly the whole process becomes simple. You can easily grow a large quantity of the bacteria and make as much insulin as you can. Okay? Yes. Think, I'll ask you a question. Okay? Yes, we'll just see, can we make insulin? Okay, can we take insulin orally? Can we take insulin orally? Any way, is there any way in which we can take insulin orally? Why it is not taken orally? adhe or maatra mari saapda mudiyadhu? Any idea? Any idea pasangla? Solunga seekrom. Insulin நம்ம ஓரலா இன்ஜெஸ்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? What will happen? It will get digested. என்னோட ஸ்டொமக்ல புரோட்டீஸ் இருக்கு, it will digest. Okay, so I cannot take insulin orally. Remember that. Okay, so that's why we have injections. So Bangalore Biocon னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி இருக்கு, நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Okay, so Biocon they are now researching on oral insulin. எப்படியாச்சும் oral insulin தயாரிச்சிரணும்னு சொல்லி they are basically trying to do it. Okay, yes, it will not even reach our body. நம்ம stomach le digest ஆயிரும். Okay, so that's the most important thing. This is the structure of insulin. இது ரொம்ப முக்கியம். It has a A chain, it has a B chain, and these chains are joined by disulfide bonds. So இந்த disulfide bond எங்கெல்லாம் இருக்கு? எங்கெல்லாம் என்னோட cysteine residues இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்னோட disulfide bonds இருக்கும். Because cysteine is a sulfur containing amino acid. Okay, அடுத்த விஷயம் பார்க்கலாம், formation of insulin. Okay, நம்ம உடம்புல இன்சுலின் வந்து first pro insulina synthesize பண்ணப்படுது. Okay, we call it as immature insulin. And the immature insulin you have A peptide, okay, you have B peptide and you have C peptide. மூணு peptide இருக்கு. Okay, that's very very important. So the C peptide is eventually removed. இந்த C peptide வந்து நம்ம remove பண்ணிடுறோம். Okay, and that is what forms your mature insulin. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்.
The main challenge for production of insulin using recombinant technology was getting insulin assembled into its mature form. Okay, so can we encapsulate the insulin protein which is resistant? No, they are trying it. Adu inno research le irukku. Welcome. Neenga ella mark vaangradha enoda periya victory. Okay, yes. So they have tried it, it was not possible. So the entire process 1983, okay, 1983 கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷங்கள் முன்னாடி an American company called Eli Lilly prepared 2 DNA sequences corresponding to the A and B chain of the human insulin. Okay, you can see they did it. They introduced it into a plasmid and they introduced it into a E. coli. From the E. coli they cultured it and from the culture we got insulin. இத வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Humulin ன்னு சொல்றோம். இன்னைக்கு நாள்ல okay, this is saving so many life. Okay, எல்லார் வீட்லயும் diabetic patients இருக்காங்க. எல்லார் வீட்லயும் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தங்க டயபெட்டிக்கா இருப்பாங்க. அது உங்க தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா யார் வேணா இருக்கலாம். Okay, India is a diabetic capital of the world. You will not believe. Okay, you will not believe India is a diabetic capital of the world. ஏதோ நம்மனால ஓட்ட முடியுதுனா it's all because of this. Yes, CDRI Lucknow. Okay, yes. புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Yes, we will move on. Gene therapy. What is gene therapy pasangla? If a person is born with hereditary disorder, okay, and the disease வந்து அவங்க parents கிட்ட இருந்து inherit பண்ணிருக்காங்க, can we correct it? Okay, it is முன்ன அது வந்து ஒரு impossible task இருந்துச்சு. Now there are novel ways in which we can correct it. Okay, can a corrective be technique? That is what we call it as gene therapy. Okay, yes. Yeah, it's definitely அது என்ன தெரியுமா, அந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சிருச்சுனா அது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, யா, we will move on. இதுதான் நடக்குது பசங்களா ஜீன் தெரப்பில. ஓகே, இதுதான் உங்களோட நியூக்ளியஸ். this is a therapeutic transgene. I'm introducing it into the nucleus. Okay, very good. ADA deficiency, super, அத பத்தி தான் பேச போறோம். You can see the therapeutic protein which is produced. Okay, so ADA deficiency, the cell with the defective gene, healthy gene is identified, okay, and we use it in functional, clinically it is restored. Okay, இப்போ நிறைய ட்ரையல்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. உங்க IISc பெங்களூர், IIT சென்னை, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அங்கெல்லாம் நீங்க போய் அவங்க வெப்சைட்டை போய் பார்த்தீங்கனாலே எக்கச்சக்கமான ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Yes, bone marrow transplant, super. Okay, however, these modes of treatment prove to be cumbersome. They are very என்ன சொல்றது, ரொம்ப கஷ்டம் அதை பண்றது, very expensive. Okay, சொல்றேன். And since they were more not providing a permanent cure. So என்னப்பா நடக்குது இங்க? Picture இருந்துச்சா? So all the text has been white. Okay, no problem, I can teach. Okay, so let's take for example ADA deficiency. இங்க எழுதுறேன். Okay, you have ADA deficiency. ADA deficiency is what? Adenosine deaminase deficiency. Okay, I will talk about it. இத முடிச்சிட்டு அத பத்தி பேசுறேன். So இந்த ADA deficiency வந்து ஒரு 4-year-old girl ல இருந்துச்சு. Okay, this enzyme ADA is so very important. Adenosine deaminase is so very important for the development of T lymphocytes. என்னோட T lymphocytes develop ஆகிறதுக்கு இந்த ADA enzyme வந்து ரொம்ப முக்கியமான enzyme. ஓகே, ஸோ இந்த குழந்தைக்கு, இந்த 4 வருஷம் குழந்தைக்கு வந்து இந்த ADA enzyme உடம்புல இல்லை. ஓகே, ஸோ she suffered from a disease called SCID, severely combined immunodeficiency. All of you put it in the chat section. ADA causes SCID. SCID na enna? Severely combined immunodeficiency. So அந்த குழந்தைக்கு எல்லா விதமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் வந்துட்டு இருந்துச்சு. Tuberculosis, pneumonia. Okay, the child did not have an immunity. So அங்க இருக்க doctors, they tried one thing. Okay, they tried to do gene therapy. So என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த குழந்தையோட bone marrowல இருந்து okay, they collected lymphocytes. என்ன கலெக்ட் பண்ணாங்க? Lymphocytes கலெக்ட் பண்ணாங்க. Okay, அந்த lymphocytes கல்ச்சர் பண்ணாங்க. Obviously அந்த குழந்தைகிட்ட ADA gene வந்து இல்ல. Okay, so இந்த lymphocytes they introduced the functional ADA gene. Okay, functional ADA gene. Via what method? Via retrovirus. They used a retrovirus and they basically introduced it. Okay, இப்போ அந்த lymphocytes குள்ள அந்த functional ADA போயிருக்கும்.
ஓகே, அந்த ஃபங்க்ஷனல் ஏடிஏ போயிருக்கும் போது திருப்பி அந்த லிம்போசைட்ஸை எடுத்து அந்த குழந்தைக்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க. ஓகே, அந்த குழந்தை ஸ்லோலி வந்து அதோட இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுது. It is not a permanent treatment. I'm telling you, mind it. It's not a permanent treatment. ஏன்னா இந்த லிம்போசைட்ஸ் இருக்குல்ல, இவங்க வந்து இம்மார்டல் கிடையாது, they are mortal, they die. ஸோ இந்த ப்ராசஸை வந்து திருப்பி அவங்க பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, at one stage the body starts developing immunity. 1 மாசம் 2 மாசம் இவ்வளோ டைம் சொல்ல முடியாது இந்த ஜீன் தெரப்பிக்கு. ஓகே, this was the first ever gene therapy it was done. ஓகே, இப்போ ரீசெண்டாக எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியல, எஸ்எம்ஏன்னு சொல்லி ஒரு டிசீஸ் இருக்கு, ஸ்பைனல் மஸ்குலர் ஏட்ரோபின்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ இது வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ ஜெனட்டிக் டிசீஸ். இதுக்கான இன்ஜெக்ஷன், 1 gene therapy injection cost around 16 crores. Okay, 16 crores, which is not available in India. So they have to import it from other country, USA. நிறைய குழந்தைங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபண்டிங் ரேஸ் பண்றாங்க இந்த இன்ஜெக்ஷனுக்காக. ஓகே, ஸ்பைனல் மஸ்குலர் ஏட்ரோபினா அந்த குழந்தைக்கு மூவ்மெண்ட்டே இருக்காது. பட் இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராம்ல, ஐ எம் ஜஸ்ட் சீயிங் தட் சைல்ட், ஹவு தட் சைல்ட் இஸ் டெவலப்பிங். ஸோ ஒரு 1 year 2 year ஆஃப்டர் த இன்ஜெக்ஷன் த சைல்டு இஸ் ஸ்லோலி டெவலப்பிங். அந்த 4 வயசு குழந்தை இப்போதான் எந்திரிச்சு நிற்கிது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் ஜீன் தெரப்பி. இல்லாட்டி அந்த குழந்தை எப்பயோ இறந்துருக்கும். Because of this gene therapy injection, the child has survived still now. Okay, இப்போ எங்கேயோ போயிடுச்சு பசங்களா ஜீன் தெரப்பின்றது. பட் இட் இஸ் கம்பர்சம், இட் இஸ் குவைட் எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ ஒரு நார்மல் பீப்புளால் இதை வந்து நம்ம அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, we cannot afford this. Yes, 16 crores. I'm not joking. You can go and check it out. Okay, that's the cost. அவ்வளோ, ஆனால் அது அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்குது, ஒரு குழந்தையோட உயிரே காப்பாற்றுது. ஸோ மெனி பீப்புள் தமிழ்நாட்டிலையும் நிறைய பேர் அதுக்கான ஃபண்டிங் ரைஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ரைஸ் பண்ணி நிறைய பேரால் அந்த இன்ஜெக்ஷன் வாங்க முடியுது, நிறைய பேரால் வாங்க முடியலை. ஓகே, தட்ஸ் த திங். அது இந்த வயசுக்குள்ளே கொடுக்கணும்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, மேபி இஃப் ஐம் நாட் ராங் 6 or 8 months அந்த மந்த்ஸுக்குள்ளே கொடுக்கணும்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, எஸ், யா. விச் லெசன் டு யூ கைஸ் வாண்ட்? இதுதான் ஜீன் தெரப்பி. இங்கே பாருங்க, introducing. Okay, we are removing the lymphocyte, we are playing with that, we are doing this. Okay, yes, yeah. Ma'am, what is the difference between retrovirus and rhinovirus? Is cold cause பண்ற virus தான் rhinovirus. Retrovirus na a virus which converts RNA to DNA, RNA to DNA. That is what we call retrovirus. AIDS is a retrovirus. Okay, yes, புரிஞ்சதா? Yeah, இதுதான் நடக்குது பசங்களா. This is what is happening. Okay, we have an ADA gene. Okay, we have the retrovirus and we have my lymphocytes, and you can see how it is introduced. Simple. If this is clear, give me a thumbs up in the chat section. Okay, yes, bacteriophage with high copy number, obviously. Okay, இதுதான் நடக்குது. இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. பாவம், it's seriously so difficult for a parent to see the child suffering like this. Okay, அந்த குழந்தை மேல ஒண்ணுமே இருக்காது. Why is the child suffering? We never know the answer. Okay, yes, so இதுதான் நடக்குது பசங்களா. They keep on introducing. Okay, it's very painful. அடுத்தது molecular diagnosis. எப்பவுமே early diagnosis, நான் முதல்ல எனக்கு இந்த டிசீஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா I have to do molecular diagnostic techniques. Okay, yes, incompletely curable, obviously ஏன்னா மாத்தி எடுத்துனே இருக்கணும். Okay, so early diagnosis is very important. Using conventional method of diagnosis, conventional என்ன, blood test, urine test, you cannot find out a disease in an early stage. But using this molecular diagnosis, I can actually find out the disease at a very early stage. Okay, yes, இதுதான் நடக்குது பசங்களா. You have this PCR, okay, recombinant DNA technology. Then you have monoclonal antibodies. இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். Okay, monoclonal antibodies is little extra information. Okay, ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, they are all the molecular diagnostic method. Yes, amniocentesis is a lot more better. ஏன்னா அது குழந்தையிலே நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் what are all the disorders or diseases you can have. Okay, evening sure ட்ரை பண்றேன், கண்டிப்பா ட்ரை பண்றேன். Okay, yes. Next, ELISA ரொம்ப முக்கியம். ELISA எதை டெஸ்ட் பண்ண யூஸ் பண்றோம்? AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Okay, that's very important. Transgenic animals, how many of you will believe it? ஒரே ஒரு நிமிஷம், I'll just change the text.
நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க பசங்களா. இட்ஸ் டன். Yes, we shall continue. Yeah. So transgenic animals. Good morning, good morning, good morning. Yes. So look, what is this? What is this? Using a transgenic mouse, they have produced an ear, human ear. Magic, right? Magic of biotechnology. You can see here, காது சரியா இல்லாதவங்களுக்கு, காதுல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம். Yes, yes, animals that have had their DNA manipulated to possess or express an extra foreign DNA are known as transgenic animals. So you have transgenic rats, transgenic rabbits, pigs, sheep, cows, fish, எக்கச்சக்கமான transgenic animals இருக்கு. Okay, you can produce anything. Recently I read somewhere, ரொம்ப ரீசெண்டா ஒரு 4-5 மாசம் இருக்கும், they are producing human heart, okay, in an other animal. And the animal பேர் மறந்துட்டேன். If I remember, I'll definitely tell you. Okay, yes. So 95% of all existing transgenic animal are mice. மைஸ் தான் ரொம்ப பாவம். மைஸ்னா நம்ம வீட்டில் வர ரேட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பசங்களா. டோன்ட் ஹேவ் தட் நோஷன். ஓகே, ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இத்தனை மவுஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க, இத்தனை மவுஸ்ன்னு அலோகேட் பண்ணுவாங்க. யூ ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் த கமிட்டி ஏன் உங்களுக்கு இந்த மவுஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது, எதுக்கு இந்த இத்தனை மவுஸோ 10னா ஏன் அதை நீங்கள் 5ஆ குறைக்கக்கூடாது. தே வில் டெஃபினெட்லி ஆஸ்க் யூ அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின் அண்ட் ஒன்லி தென் தே வில் கிவ் யூ த மவுஸ். ஓகே, எஸ். ராட்டுக்கு எதுவும் ஆகாது. Okay, so transgenic animal uses, okay, you can see here production of new biological product, safety testing of vaccine, safety testing of chemical, study of disease, studying normal physiology and development, replacement of defective parts and growing spare organs. Okay, lab rats. Now I have worked with rats. Rabbits work பண்ணல, பார்த்திருக்கேன். I have seen people working with rabbits. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, let's try to understand production of new biological product. You have that Rosie, okay, Rosie la, what is that what is Rosie பசங்களா? Rosie is the first transgenic cow. Okay, she is producing human protein rich milk. Okay, alpha lact albumin, I think all of you know that. Okay, safety testing of vaccine. So safety testing of vaccine is very very important. So vaccines வந்து நம்ம மேல டெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி we test it first on animals. Okay, then it comes to human beings. Then all your chemicals, okay, நம்மளோட காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆகட்டும், ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆகட்டும், ட்ரக்ஸ் ஆகட்டும், they are all first tested on animals. Okay, அடுத்து study of disease. So நான் இதை வந்து பார்த்திருக்கேன், I have seen it. Okay, what they do is they introduce a cancer, a tumor into a mouse. ஓகே, அப்புறம் அந்த மவுஸ்ல எப்படி அந்த டியூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, என்ன நடக்குது அந்த மவுஸுக்கு. ஓகே, புதுசாக ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரக் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த ட்ரக்கை வந்து இந்த மவுஸ்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. தே வில் சி ஹவு த பாடி இஸ் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் அகேன்ஸ்ட் தட் டியூமர். இட் இஸ் வெரி வெரி கண்டிப்பாக ரொம்ப பாவம் தான். கரெக்டா, அதுதான் நான் சொல்றேன். எனக்கே தெரியும், they are to be pitied. Okay, yes, studying normal physiology and development, replacement of defective parts and growing spare organs. Okay, yes, it is absolutely legal. It's absolutely legal. Okay, but there is a committee. Okay, அது வந்து சும்மா உங்களுக்கு கொடுத்துட மாட்டாங்க. அதனால ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு பெனிஃபிட் இருந்தா மட்டும்தான், நீங்க பண்ற ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ஹியூமன் பீயிங்க்கு பெனிஃபிட் இருந்தா மட்டும்தான் they will give you it. சும்மாலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. Okay, yes, GEAC, correct, Genetic Engineering Approval Committee. So transgenic animals are specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal functioning of the body. Okay, just now I discussed by introducing gene from other species that alter the formation of the factor and studying the biological effects that result. That is what I was telling you about cancer and all. Okay, வேற வழியே இல்லை. ஆக்சுவலி நம்ம இப்போ நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ராக் டிசெக்ஷன் எல்லாம் இது பண்ணிட்டாங்க. இப்போல்லாம் ஃப்ராக் எல்லாம் யாருமே டிசெக்ட் பண்ணவே கூடாதுன்னு பேன் பண்ணிட்டாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர்மெண்ட்டும் சரி, இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் சரி, அனிமல்ஸை சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ பட் இன் சர்டன் சிச்சுவேஷன் we are not able to do it. Okay, when it comes to matter of human life is more important than animal life. That is what people think, that is what you and me think. Yes, okay, super.
அடுத்த விஷயம், many transgenic animals are designed for understanding how genes contribute to the development of disease. இன்னைக்கு நம்ம மெடிக்கல் சயின்ஸ் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்குன்னா இட்ஸ் நாட் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் டாக்டர்ஸ். ஓகே, டாக்டர்ஸ் ஒரு 50%னா we have my researchers who are working day in and day out for all these. Okay, so these are specially made to serve as models for human disease so that investigation of new treatment for disease is made possible. Okay, yes, they use frog. Oh my god, okay, which frog did they use? Okay, அவங்க ஒருத்தங்க பண்ணலாம், நீங்க எல்லாம் பண்ணலல. One frog they can use, they don't give it for everyone. ஆனா எனக்கு BSc zoology-லயே நான் frog பார்த்ததில்லை. Yes, நான் BSc zoology-லயே நான் frog பார்த்ததில்லை. Very lucky you guys have done it. ஃபியூச்சரில் அனிமல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டெஸ்ட் பண்ண சான்ஸ் இல்லையா? ஓகே, நான் இவ்வளோ நீங்கள் கேட்குறதுனால என்னோட ப்ராஜெக்ட் ஒன்று சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ என்னோட ப்ராஜெக்டில் இதுதான் என்னோட பேசிக் ஐடியா டு ரெடியூஸ் அனிமல் sacrifices. Okay, so what we did is we took அர்த்துவம் எல்லாருக்கும் தெரியும் கரெக்டா? அர்த்துவமையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அர்த்துவமுக்கும் நம்மளோட செல்ஸுக்கும் அனிமல் செல்ஸுக்கும் எவ்வளோ சிமிலாரிட்டி இருக்குன்னு. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இந்த அனிமல்ஸை கொள்றதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி செல் கல்ச்சர் மெத்தடில் நம்ம வந்து நம்மளோட டெஸ்டிங் பண்ணலான்னு சொல்லி. ஸோ த ரிசல்ட் வாஸ் அப் டு 90%. என்னோட அர்த்துவமோட ஃபிசியாலஜியும் என்னோட அனிமல் செல்ஸோட ஃபிசியாலஜியும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் சம்திங் ஐ வாண்டட் டு ஷேர். ஸோ இட்ஸ் ஆல் இன் த ரிசர்ச், பேபி ரிசர்ச். ஓகே, ஒரு நாள் அந்த ப்ராஜெக்ட் பெருசாகும் போது நான் உங்ககிட்ட வந்து பேசுகிறேன். ஓகே, நான் கண்டிப்பாக அதை பற்றி உங்ககிட்ட வந்து பேசுகிறேன். ஸோ தட்ஸ் த பேசிக் ஐடியா விச் வி ஹாவ் ஸ்டார்டட் வித். எஸ், ஓகே, ஸோ புரிஞ்சுதா நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு புரிஞ்சுதா? Instead of sacrificing animals, you can use cell cultures for testing. That is what is the entire idea. Okay, yeah. So today transgenic models exist for human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis. We are all working on it. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி திங். கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு ஈஸியான விஷயமே கிடையாது. ரிசர்ச்சர் ஆகணும், JRF கிளியர் பண்ணணும். ஓகே, இட்ஸ் வே பியாண்ட் யூ கைஸ் திங்க். ஓகே, ஸோ த கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ யூ கைஸ் ஃபேஸ், த கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ, இட் கோஸ் வே பியாண்ட். ஓகே, எஸ், மெடிசன்ஸ் ரிக்வயர்ட் டு ட்ரீட் ஹியூமன் டிசீசஸ் கேன் கண்டெயின் பயாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட். இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, α1 ஆன்டிட்ரிப்சின் ஒரு மாலிக்யூல் இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் எம்ஃமைசியா. எஸ், very important. Tracy, a transgenic ewe genetically modified to produce human protein α1 antitrypsin. Okay, yes, இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல இல்ல. இந்த α1 antitrypsin மட்டும் தான் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. Rosie, how can we forget Rosie? Correct. In 1997, the first transgenic cow Rosie produced human protein enriched milk. Okay, it was 2.4 grams per liter. The milk contained human alpha lactalbumin. Human alpha lactalbumin ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். ஓகே, எஸ், ஸோ நிறைய பேரால breast milk கொடுக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ they had this alternative. ஓகே, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆல் MCQs. வேக்சின் சேஃப்டி, இதை பற்றி பேசியே ஆகணும். ஓகே, கோவிட் வேக்சின் வந்துச்சுல, ஒரு 1 இயர்க்குள்ளே வந்திருக்குமா இல்லை ஒரு 8 monthsக்குள்ளே வந்திருக்குமா நம்மளுக்கு டிசீஸ் வந்து? How was this made possible? We are testing vaccines. We test on animals, okay, like mouse. Then we test on monkeys, dogs, okay. Then we test on a group of people, okay, for whom the company will pay. நாங்கள் உங்களுக்கு வேக்சின் டெஸ்டிங் பண்ணுறோம், எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்கன்னு சொல்லி கம்பெனி கொஞ்சம் அமௌண்ட் பே பண்ணோம். இவங்க எல்லாருக்குமே எல்லாமே ஓகே ஆனால் மட்டும்தான் அந்த வேக்சின் மார்க்கெட்குள்ளே வரும். That is when the vaccine comes into market. It's crores of rupees, okay, and it's also a business. It's also a huge business. Okay, yes, வரலாம், கண்டிப்பா வரலாம். இந்த case based question இல்ல ஒரு paragraph கொடுத்துட்டு அதை பத்தி பேசுறது, like that they can ask you. So if you again ask me, it is immoral, but still we have to do because we have to save human lives. Okay, yes. அடுத்தது chemical safety testing. This also I spoke to you, right? Cosmeticsல இருந்து உங்க மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருந்து L'Oreal, MAC, everything. Okay, சில brands மட்டும்தான் they tell it is safe from animal cruelty. We don't test it on animals. Otherwise they all test on animals. Okay, so animal test பண்ணி ஒரு approval வாங்கிட்டு தான் it comes into market. Okay, yes. அந்த vaccine harmனா WHO சொல்றாங்க மேம். எந்த வேக்சின்? எஸ்,
result 10th standard 10th standard 1 month ஆவோம்னாங்களே மே மந்த்ல வரும்னு சொன்னாங்க. Okay, however the problems with transgenic technology also arise when the genetic modified organism developed by one organization or country are claimed to have been developed by another country. basmati case study, covid vaccine. Okay, so covid vaccine பத்தி நிறைய விஷயம் சொல்றாங்க. Okay, but it has saved lives. என்னைய கேட்டிங்கன்னா அதோட disadvantages ஓட advantages அதிகம். Okay, yes, yeah, it might have disadvantage. Okay, 12th result கண்டிப்பா உங்க NEET exam முன்னாடி வந்துரும். Before NEET exam you will get. Yes, that's all. We are done. Okay, biopatent na என்னப்பா? What do you guys understand about biopatent? நான் இப்போ ஒரு புது விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் என்னோட லேப்ல. ஓகே, அதை போய் என் பேர்ல நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவேன். That is what we call biopatent. எப்படி உங்க காப்பி ரைட்ஸ் இருக்கு, ஓகே, கிளைம்ஸ் இருக்கு, the same thing. நீங்க அதை பேட்டன்ட் பண்ணாட்டி இன்னொருத்தங்க அதை பேட்டன்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஒர்க்கை நீங்களே செஞ்சிருந்தாலும் அது வந்து இன்னொருத்தங்களோட ஒர்க். Okay, that's very 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 important. Okay, so case study, basmati rice. So we know, we have discussed about this earlier also. Rice is an important staple food. Basmati rice originally belong to India. So நம்ம Indian farmers அதை வந்து patent பண்ணல. So an US company came, okay, they basically crossed this basmati with a dwarf variety. அப்புறம் சொன்னாங்க இதுதான் innovation, நாங்க basmati rice எங்க பேர்ல patent பண்ணிக்கிறோம்னு சொன்னாங்க. Okay, that is what is basmati rice story. Okay, so basmati rice is distinct for its unique aroma, flavor, and 27 documented varieties of basmati are there. Okay, yes, you can see biopatent we already discussed. So enna nadakuduna, இன்னைக்கு நம்ம basmati rice வந்து if we are using, we have to pay some amount. The farmers are paying some amount to the US company because they are using their technology. That is what they claim. So US people are more, obviously they are more smarter. Okay, yes, this is biopatent. Biopatent நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை என் பேர்ல வந்து செஞ்சிருக்கேன். I have discovered it. Okay, so I register it in my name. அதுதான் biopatent. Okay, biopiracy நான் என் லேப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என் கூட இருக்க இன்னொரு ஃப்ரெண்டோ இல்ல கோவர்க்கரோ என்னோட ஒர்க்கை பார்த்துட்டு அதே மாதிரி ஒர்க்கை போய் பண்றாங்க. பைரசி, திருடுறது தான் பைரசி. புரிஞ்சுதா? Okay, is it clear all of you? Any doubts? Yes, biopatent I already discussed. We have GEAC, Genetic Engineering Approval Committee. Okay, அதுக்கு ஒரு law இருக்கு, patenting act ன்னு சொல்லி ஒரு law இருக்கு, and that patenting act is very 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 important. Okay, yes, so that's about this entire thing. Biopiracy inga irukku. It's a term used to refer the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. நீ வேலைய பண்ணு, நான் பண்ணதை நீ பண்ணு, பட் எனக்கு அதுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் கொடுங்க, எனக்கு அதுக்கான ஒரு இது கொடுங்க, அப்படி கொடுக்காதது தான் biopiracy. Okay, yes. So this is about biopiracy and these are all some questions. I need questions. Okay, வேண்டாம், இப்போ வந்து neat questions discuss பண்ண வேண்டாம். Okay, so that's about this entire topic. புரிஞ்சுதா? இந்த application ரொம்ப easy chapter பசங்களா. இந்த microbes, application, evolution, they're all very short chapters. Okay, yes. Ma'am, NCERT provide பண்ண supplementary book necessary-யா? What supplementary book are you talking about? மேம், RNA இன்டர்ஃபியரன்ஸ் சொல்லி கொடுங்க. RNA இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை பசங்களா, இதுதான் என்னோட மெலைடோகைனி இன்காக்னிட்டாவோட RNA, mRNA. ஓகே, ஸோ இதுதான் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற RNA, என்னோட லேபில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற RNA. ஓகே, ஸோ இது என்ன ஆகும்னா, திஸ் கோஸ் இன் பேஸ் பேர்ஸ், இது போய் இப்படி பேஸ் பேர் ஆயிரும். அப்போ இந்த mRNA inactivate ஆயிரும். இந்த mRNA என்ன ஆயிரும்? Inactivate ஆயிரும். அப்போ there will be no protein produced. As a result, protein இல்லாட்டி எப்படி அந்த organism உயிர் வாழும்? அந்த organism உயிர் வாழாது. So the organism dies. Okay, so the organism dies. Yes, that's it. இப்போ போய் ஒரு 20 minutes break எடுத்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இந்த சாப்டரை ரிவைஸ் பண்ணிருங்க. ஓகே, வெரி ஹை வெயிட்டேஜ், 8 to 10 மார்க்ஸ் ரெண்டு சாப்டரும் சேர்த்து. ஓகே, ப்ளீஸ் டூ கோ த்ரூ. இதுக்கான PYQs, இதுக்கான மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் லைவ் செக்ஷன்ல போய் செக் பண்ணுங்க. நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டன் இட். ஓகே, எஸ், அப்போ ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. டூ ரெஃபர் இட். அந்த எக்ஸாம்பிளரி புக் தானே சொல்றீங்க நீங்க? ஆர் யூ டாக்கிங் அபவுட் எக்ஸாம்பிளரி புக்?
எல்லா சாப்டருமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். எல்லா சாப்டர்லேருந்துமே கொஸ்டின்ஸ் வரும். மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன், பயோடெக்னாலஜி, திஸ் யூனிட், ரீப்ரொடக்ஷன் யூனிட், ஓகே, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, நாளைக்கு என்ன லெசன் பா? Can anyone remember tomorrow what lesson? Is it sexual reproduction in flowering plants? Okay, you can please do it. Kandipa sample paper last day, that is on என்னைக்கு exam? Tuesday தான exam. So Monday we will do sample paper, one sample paper, one PYQ. Okay, the entire paper we will do. Yes, you can revise it. இது முடிச்சிட்டீங்கன்னா டைம் இருந்துச்சுன்னா பண்ணுங்க. Today evening I will try evaluation. கண்டிப்பா evaluation try பண்றேன். Okay, yes. Okay pasangla, I hope you guys enjoyed this session as much as I enjoyed teaching you guys. Okay, thank you for staying till the end. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா, இந்த சாப்டர்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா please do let me know. Take care, bye. Yes, rice genome project இல்ல, அதெல்லாம் இல்ல. Okay, take care, bye pasangla. போய் சாப்பிட்டுட்டு படிங்க. Okay, the same chapter நீங்க முடிச்சிருங்க.